we now push this malicious code to the target's device that can have devastating results if ignored. We call this the Jago payload. This payload is precise, so only one defender can be targeted per attack. For those familiar with demos, the targeting system is the same. You can select your individual prey with the alternate button. Once the payload has been delivered, the target has a choice: react quickly to disable it, or suffer the consequences, of which there are a few, and none of them are pleasant. If they don't answer the call, their phone detonates, dealing direct damage, currently tuned to the cost of 40 HP. In addition, they will also lose access to observation tools and some gadgets, because they no longer have a way to connect to the network for the rest of the round. This is especially devastating for operators like Maestro and Echo. Lastly, upon detonation, the phone will leave a small, short-lived area of fire, which will damage anyone who remains in it. The whole process completely destroys the phone, so Dokumi will not be able to hack these destroyed phones either. We've tweaked how hacking works as well, and Chris will cover that in just a moment. With all these changes, we've also shifted her overall pacing. She now has more charges and faster cooldowns, but her calls are shorter and can be dismissed more quickly by the target, meaning every activation matters more. That's also reflected in how her hacking ability has evolved. You can now access drop phones from anywhere, even through walls, but the intel you gain is temporary. Again, it's about making the right call at the right moment. On top of that, Dokumi gets the new tool for direct combat, the XK-23 assault rifle, a reliable, versatile option that gives more diversity in her loadout. And we're excited to see what you think. We know that there's been a lot of interest in these changes and how they would take shape, and we want to clarify that our goal with this remaster is for Dokumi to remain a strong operator. She may require a bit more precision and coordination, but we want her to remain a valuable pick in the right situations and a force to be reckoned with in the hands of... It's a little like food, yeah, that's alright. When I see it, she steals my sight. We're sitting on the curb of the parking lot, talking about our lives and the futures we've got. And she says, don't you worry, you're only 19, so why you in such a hurry? And it's a parking lot sunrise, with a girl who says that she might just have me Monday. We're into an hour under a parking lot sunrise. With a girl who says that she might just have me Monday. Recipient doesn't answer. Their phone literally does. It's a little bit late. However, so but when I'm with her, it just feels right. I say I've been running around, I'm exhausted, but when I'm with you, it feels like I've been anesthetized. She say I don't really mind. Start. Do you want to start? more danger. And it's a parking lot sunrise, with a girl who says that she might just have me Monday. Observation tools or phone power gadgets. More danger. Things rank. Things rank. With a girl who says that she might just have me Monday. Those were meant to distract you. Will now deploy fast. Laser zaps from there. Cannot access obstacles.
I'll deploy faster. Give me something. 10 seconds before insertion. 5 seconds. What time? You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Give me something. Give me something. What time? Sáng dậy mà chưa có năng lượng, chẳng biết nghe gì. Chọn mood hôm nay và nạp tí năng lượng âm nhạc ngay với tính năng mix của Spotify. Không cần mất thời gian tìm nhạc, cứ để đó Spotify gợi ý theo mood của bạn cho. Thử ngay hôm nay! Nghe được bài nhạc quá hợp mood và muốn cả thế giới biết, trên Spotify bạn có thể chia sẻ bài hát trực tiếp lên mạng xã hội chỉ với vài thao tác, không cần chụp màn hình thủ công. Nghe gì, chia sẻ đó. Thử chia sẻ bài bạn thích ngay hôm nay. Có bao giờ bạn tự hỏi gu của mình và bạn thân hợp tới mức nào chưa? Với plan trên Spotify, bạn có thể tạo danh sách phát chung cùng bạn bè để cả hai cùng thử nghe. Vừa vui vừa bất ngờ. Biết đâu lại phát hiện ra hai người hợp vibe hơn tưởng tượng. Thử tạo một plan ngay hôm nay. I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Oh, yeah, till I've had enough. Feeling too much. I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Oh, yeah, till I've had enough. Feel the empty in my heart. Na 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 na. Yeah yeah. Na 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 na. Yeah yeah. Friendly. I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Pour it till I've had enough. Feeling too much.
10 seconds to insertion. 5 seconds to insertion. Op 4 has located a bomb. Relocation has been compromised. Reloading on ammo! Secure the bombs. Wall reinforced! That's Bomb location compromised. Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away.
5 seconds. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Breaking apart, seeing the end. We have nothing to say. Maybe it's hard to understand that there's nothing left to fight for, and there's nothing left to say. I don't wanna crash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away.
Đường về đã gián đoạn bởi hàng dài xe cộ giờ tan tầm, nhạc lại gián đoạn bởi quảng cáo. Còn gì chán, mệt mỏi hơn? Với Spotify Premium, trải nghiệm nghe nhạc luôn trọn vẹn, không quảng cáo, để hành trình về nhà bớt căng thẳng phần nào. Giữ mood bất biến giữa dòng người vạn biến. Đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay. Rồi xong. Đang thả hồn vào âm nhạc mà tất cả im lặng đột ngột vì mất kết nối mạng. Với Spotify Premium, bạn có thể tải nhạc để nghe kể cả khi không có mạng. Dù lên rừng hay xuống biển, âm nhạc vẫn luôn bên bạn. Đừng để kết nối mạng khiến bạn mất cảm xúc. Đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay. Có bao giờ bạn tự hỏi gu của mình và bạn thân hợp tới mức nào chưa? Với plan trên Spotify, bạn có thể tạo danh sách phát chung cùng bạn bè để cả hai cùng thử nghe, vừa vui vừa bất ngờ. Biết đâu lại phát hiện ra hai người hợp vibe hơn tưởng tượng. Thử tạo một plan ngay hôm nay.
Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm shacking. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm damaged. Bomb, 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 yeah, bomb, 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 bomb. Feeling I'm massive. Feeling like bomb, 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 bomb. I just wait a while, wait a while, wait a while. I just wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna. I'm running on diesel, baby, I'm active. Shawty wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't bagging. Diesel, feeling I'm massive. I kill it like Shaq, I'm shacking. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm damaged. Bomb, 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 yeah, bomb, 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 bomb. Feeling I'm massive. Feeling like bomb, 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 bomb. Dip, slide, when I wanna dive. Hit it to the rhythm all day and night. Blazing the vibe, ain't no wasting the time. Gotta shoot my shot till I get what I like. Shawty really wanna fuck and I'm on one. Little homie looking bad, never got on. When I pop song, girl go pop off. Homie got that beat, so can't go. I just wanna. I just wait a while, wait a while, wait a while. I just wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna wait a while, wait a while, wait a while. I just wanna wait a while, wait a while, wait a while. We know that there's been a lot of interest in these changes and how they take shape, and we want to clarify that our goal with this remaster is for Dokkaebi to remain a strong operator. She may require a bit more precision and coordination, but we want her to remain a valuable pick in the right situations and a force to be reckoned with in the hands of players who master her skill. That's why we invite you to try her out for yourself in the Operation System Override test server available tomorrow. As always, we'll be keeping a close eye on your feedback to assess whether she performs as intended. Finally, if you buy the Battle Pass and you already own Dokkaebi, you'll receive 600 R6 credits at the beginning of the season. Combined with what you can earn throughout the Battle Pass progression, that's enough R6 credits to cover your Battle Pass this season. And on top of that, it also includes 2 Black Ice Packs. Now,
Jumping back to our new primary weapon, the XK-23. This new assault rifle will give you more diversity and Dokumi slowdown with a high damage and decent rate of fire. It's the perfect tool for mid-range engagements. But Dokumi isn't the only operator getting their hands on it. Aurora and Sens will also have access to this new assault rifle. And I'll remind you that this new weapon will be issued for free to all players at the season's launch. Now, it's time to talk about the balancing side of things. We'll be kicking off this season with a focus on flank watching. Gridlock will be living up to her name at the start of Operation System Override by locking down key rotations and forcing would-be ambushers to think twice before pushing their assault. Her track stingers are now more reliable and more punishing than ever. We've streamlined their deployment across the board, making everything faster and more responsive so she can lock down space with less downtime. But the real shift is how defenders must deal with their utility. Stepping on a track stinger triggers a full limping effect for 10 seconds. It's not a bit of damage anymore, it's a real movement penalty that can completely compromise a rotation or a flank. And with increased durability from 1 HP to 35 HP, defenders are now forced to properly clear the traps if they want a safe path. You can't just risk running through it. One misstep and you pay a much steeper price than before. As part of these changes, we've reduced the total number of track stingers down to 3, but each one is significantly more impactful, making Gridlock's area denial harder to ignore. Our next operator is someone I mentioned in our last community checkpoint livestream, someone you've all been asking about, the eldest Bosok sister, Sophia. In our last patch, you saw a correction to her M762 assault rifle. This was just one step in a series of changes. We will be making changes for her incrementally, so we can monitor the impact and performance of each one. At the launch of this season, Sophia is receiving her second change. She will now be a 2-speed, 2-health operator, reinforcing her flex role. We have the next adjustment for her slotted mid-season this season, so stay tuned for that. We've also made a series of smaller adjustments to a handful of other operators, like increasing the range of both Pulse's cardiac sensor and Mozzie's Pestis capture ability. Again, reinforcing our emphasis on flank watch. And we can't talk about flank watch without mentioning Nomad, who will be receiving 2 updates. All grips will now be added to her AK-74M, and the detection range of her air jabs has also been increased. For the full details of our balancing updates, be sure to check out the patch notes on Rainbow6.com. In Siege, it's essential that players can compete together across PC and console and across inputs, whether that's controller or mouse and keyboard. But in a competitive game like Siege, fairness is everything. And that's why we drew a clear line. If you choose mouse and keyboard, you belong in the PC matchmaking pool. There are no shortcuts and no exceptions. To support this stance, we developed Mousetrap to detect players who are trying to bypass the system. And to be very clear, Mousetrap bans have already started, and enforcement will continue to ramp up throughout Season 2. Now, as we announced at the 6 Invitational, native mouse and keyboard support is coming to console in Season 2 and will release mid-season. Fair play, clear rules, and more updates coming very soon on our channels. Now, who's ready for Rank 3.0? Rank 3.0 isn't just an update. It's the future of competitive Siege. This is the evolution of our most played playlist, rebuilt around one clear vision: fair matches, clear progression, and rewards that respect your time. First, placement matches are back, because every season should start with that opportunity to prove yourself. And they'll now carry more weight. You'll gain and lose more rank points than a standard match, so the rank adjusts faster right from the start. I can't wait to get the And with a dynamic soft reset, we respect where you finished last season, while still giving you room to earn your place again. So when the season begins, you're not just playing, you're setting your starting rank. And with the new lighter squad restrictions in place, matchmaking stays fair, competitive, and trustworthy for everyone. Now, progression.
Rank 3.0 makes your journey easier to understand, more satisfying to climb, and better at showing real improvement. Because when you win, you should feel it. And when you lose, it should still feel fair. Rewards are changing in a big way. Instead of locking most rewards behind the highest rank you reach, Rank 3.0 rewards you for what really matters, showing up and playing at your best. Seasonal headgear, more competitive coins, alpha packs, now earned primarily through matches played, not just by how high you climb. Because improvement comes from time spent in competition, and Ranked now finally respects that. And when it comes to your ranked progress, this next one matters. There's Xuống này, xuống này. Đứng này đỡ đi, đứng này đỡ. Đi đâu cái trời. Ôi. Một gì kìa. Hello. Chứ bạn trước mặt hai thằng mới chạy xuống hả?
Trước mặt đâu. Hết rồi. Đánh hết rồi. Hay quá. Hay sưng quá. Trời ơi. Rồi đó là chỗ mình đó. Khu nhà một thằng nha, trước mặt mình một thằng nữa nha. Trước mặt đây một thằng nữa nha, chấm một thôi. Chỉ biết làm ăn ghê. Và học gì đó. Không bơm không nữa, nếu không bơm nữa. Để mình ớt nữa. Ớt nữa. Nếu biết bơm nữa. Nếu với bơm luôn mà mấy này mới lồn chứ. Kẻ một tem nè, kẻ một... Bo mình vậy. Đi được không? Được, bên chấm 1 á, nãy bên chấm 1 á. Chấm nào nè. Chấm á. Đúng rồi bo mà, mình đứng kè bo thôi. Đứng kè bo thôi. Kệ đó, đứng kè bo thôi.
bị đóng 2 lần còn có xíu đâu có đóng 2 lần chứ lần đầu là nó bật test xe má nó còn đúng rồi muốn chơi bền luôn ngày nay là tao đây ngồi tao có tụi đó nó bắn mới đầu và cái cấp bị
Activating jammer. Jammer deployed. Ten seconds left. 5 seconds and counting. Increased surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. Heo. Cái gì? Được không? Op 4 has located a bomb. The hell? What? Mission successful. Protect the bombs. Well. Op 4 located a bomb. Ready. Protect it. Em có xem hả? 10 seconds left. 5 seconds. Activating Op jammer. 4 has located a bomb. Jammer ready. Má không biết rồi. Wow. Initiating jammer. Đi đổ xăng luôn. Quá đã rồi. Đợi ông số 2 xíu không ơi. Đổ xăng đi anh. Oh mana, nasi mana. Kìa 23 hả? 3. Nhà này đúng không?
Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Đó để này á ghét. Vậy hả? Còn khóa tắt cái xe cho đẻ. Đâu ạ? We need to locate a bomb. Đâu không? Nè hả? Có ai không? Không. Phải đéo. Your drone has found a bomb. Còn có. 10 seconds before insertion. Insertion in 5 seconds. Nổ kìa, Proceed to yes, bomb's yes, location and defuse it. Rồi. Nhảy đâu rồi? Bắn này đầu rồi thiếu. Đầu súng mình đó ông ơi, đầu súng mình đó ông ơi. Thấy không? It is no longer in your possession. Chèn chưa? Op 4 eliminated. Nóc nhào số 4 ơi. Vào mà vụ đó anh, dưới đó, trên vàng, trên cam.
drone has located a bomb. Seconds to insertion. 5 seconds before insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Drop the diffuser. The diffuser is now secured. Diffuser is active, protected at all costs. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Thấy tao gặp gì 7 kêu 4 chiếc đao vậy? Có cái ngang đó. We need to locate a bomb. Be advised your drone has located a bomb.
kêu trình độ vượt dọc xuống con đất nó 10 seconds before insertion. 5 seconds to go. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. chưa ơi ra em 18 giờ chưa em những bạn không này bó luôn mua theo xem bóp à đang chụp cái 8 với trang à Activating drone. Ready to push them out. Tracks deployed. Breach charge ready. cái ý là chỉnh 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 cái đó lên chỉnh cái đó từ từ lên giờ bắn một nữa đi giờ bắn một trước đi rồi mỗi trận chỉnh từ từ Drone is ready. Activated tracks. What do we have here? Stay still now. They're short. danh kiểu đó là xứng tầm ta không muốn cái tầm nó đi chơi xa lắm Some serious tracks is in play. The diffuser has been secured. Air trap planted. Ready to go. cái đạn cái đạn mà nặng Diffuser is active, protected at all costs. Op 4 last operator standing. Op 4 neutralized. Mission successful. không bắt cũng biết cái đó mà anh phải chạy sớm tao phải nóc đầu cốt Need to use your drone to locate a bomb. ba tay bốn tay cái trong đó luôn xuống rồi đánh dàn một Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. You must locate and defuse a bomb.
not seeing anything here. You must recover the diffuser. Deploying drone. The diffuser is now secured. Yếu rồi, đầu yếu lắm rồi. Nhìn xuống, phải. Trời ơi ông ơi. Trộn quá. Đó, trộn quá, tụi em đừng quá sẵn. Bomb has been located. Come on, step on the tracks. You have dropped the diffuser. Nhá. Tao bỏ theo gỡ rồi. Nothing to report on location. Ready to knock them out. Wait, threat detected. This area is hostile. Device ready. Máu rồi. Have to play. Nothing to worry about near me. Hiểu rồi. My gear. Four last operators Hostile standing. near my location. Flashbang out. Heads up. Hostile inbound. Brace yourself. Flashbang out. One operator remaining. Op 4 eliminated. Còn Tấm ơi. Còn hai đầu xanh nữa kìa. Hai hàng đó, hai ba hàng đó. Lên kìa. Bỏ cho thằng này tao. Còn nha. Còn. Ok, đầu xanh này nó ngó nè, chắc chắn ngó kìa. Secure the area. Keep the bombs protected. Be advised, a bomb location has been compromised. Look at my evil eye. Device deployed. 10 seconds left. 5 seconds. Evil eye deployed. Device deployed. Op 4 has located a bomb. Ready for hostile action. That will Quick drone! initiate jammer. Evil eye Here's deployed. the memento. Device Jammer ready to activate.
Dạ. Không sao anh. Changing mag! Hell. The hell? 15 seconds. One friendly operator remaining. 10 seconds to go. The hell? Mission failed. All friendlies were eliminated. Hell. Không có thấy luôn. Cố mà. Secure the area. Keep the bombs protected. Razor's wire up. Ai à? Biết ai rồi? Device prime. Keep an eye on. Deploying welcome mat. Be advised, Op 4 has found a bomb. 10 seconds. Setting up. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Time for all the planning to pay off. Setting the razor cell. Securing the wall! Có điều không mà. Đây là Road is active. để làm thuốc cho kim loại. On the razor loose. Đâu? Vậy là đâu? C4 set. Đây. My beauties are in place. Hell.
the hell? Ở đó chết à. 15 seconds. 10 seconds left. Op 4, last stop standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Không bay đâu. Hơn nữa gặp cái súng 5 viên. Đi đâu vậy trời? Đây đâu đi đâu? Đâu. Cano có một tên. Rồi, chào ông. Kìa. Show me how good you are. Đúng rồi, bắt cái tập kia bắt đi xuống hẳn luôn á. Đây là súng không phải một chuyện luôn. Ủa? Ai làm cháu?
Secure the bombs. Không trái nữa. Op 4 has located the bomb. Plan your defense accordingly. 10 seconds. 5 seconds to insertion. Wall reinforced! Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Reloading! Mới bật thải luôn á. Wall fortifications down! Doorway secured! Đẹp mấy căn nhà vậy đó. Enjoy! You can run, but you can't hide. Reloading ammo. Changing mag! Top one! Oh! Chạy ra. Well, One friendly operator remaining. Rồi không bị buồn ra. Mission failed. All friendlies were eliminated. hell no. Nhiều lắm. Tìm đi nhiều lắm mấy căn nhà đó. Nhà đó đông lắm. Secure the area. Keep the bombs protected. Wall fortified! Oh,怎么拿？ 10 seconds left. 5 seconds to insertion. Increased surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. Chết rồi luôn má tông. This door is secured! Surrogate deployed. Ui mẹ cái xăng tông đâu nổ đâu tôi. Placing a razor blue. Tông á chứ không phải bắn. Tông á. Tông là bị nổ. Chào mày xin đâu.
What the hell? Tao đứng xa ra thôi. Tóc nổ rồi thôi. Đi luôn đi nào ơi. Cái mẹ đi thôi. Op 4 has located a bomb. Đây là thử nghiệm mà nói dở. Để em ra thử những người em mà. Tao chả có hả? Chứ mặt kia, chứ mặt kia, chứ mặt kia, chứ mặt kia. Chứ mặt kia. Ôi ô về. Đâu? Không có luôn, không có luôn, không có luôn, không có luôn. Không có nghe mà không? Không được thôi. Bắn nó được đâu. Rồi. Có bắn sụp không ta? Này đéo thể tính mà. For out. Thôi thì cũng nhà đi. Cũng nhà, cũng nhà. 15 seconds. 10 seconds to go. 5 seconds remaining. Rồi. Time limit reached. Tao không xe lên. Ok. Đó. Rất là dài em ngồi với anh lúc nào cũng lật xe. Gì sao bỏ nhà sống vậy? Nhà đây nè, nhà tích một chữ O mà. Nhà này ngon hơn, nhà này có cái G, chữ G. Nhà nào? Nhà nè. Nhà đó có cái chữ G. Rồi kêu là hai bên nhà luôn. Cái gì nó chết cho ông tao hay tao? Vâng. Secure the bombs. Ê, dụ xuống, dụ xuống. Dụ. Mine active. Giúp em. Rồi. Setting the razor down. Nè. 10 seconds. Down to 5 seconds. I'm reloading. Bomb location secure. Duyên á, mẹ bài xuống rồi đến duyên. Wall secured. Op 4 located a bomb. Protect it. Wall is done. Có đồ sữa nha.
có cái giáp ba hư cho bên nè, lấy sữa không? Nè giáp ba nè, sữa không? Lấy sữa đâu? Nghe gì đâu? Nghe được không? Chỗ an toàn chứ không? Nghe nghe. Có hàng bắt xong nha nè. Cây nè. Đá. Chạy vào. Bản review này. Review. Em rồi. Drag mine out. Chưa rồi mới chắc cái nhà rồi. Nó quá ngon. Cái này nó quá thèm. Mà liên tục luôn. Nè. Cho tôi tắt. Down to 15 seconds. 10 seconds to go. One friendly operator remaining. 5 seconds remaining. The bomb diffuser has been successfully deployed. Diffuser located. Disable it. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Chụp thôi. Vô. Đâu? Giờ 6 tay chưa? Check lậu chưa? Điểm nha. Có rồi. We need to locate a bomb. Chấm rồi. Nha, đâu có. 10 seconds before insertion. 5 seconds before insertion. A bomb must be located and defused.
You have located a bomb. Fuck! Shit! Hell! Throwing frag. Mission initiated. Protect the diffuser. Hell! Changing mags. Throwing frag. Mission successful. Bomb defused. Bỏ đi đưa vô bộ. Rồi rồi em mày. Cho anh tấn móc, cho anh tấn móc. Đấy. Có khác. Need to use your drone to locate a bomb. Vô đâu? Mẹ xin chỗ vô đâu? Ừ. Có gì anh kêu 50 phút. Drone has located a bomb. Ten seconds to go. 5 seconds before insertion. Em gửi 50 chưa? You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Anything smart to say today, also? I'll let you know if I have anything to observe and report. Set shield on the window. Lights on. Diffuser is online and active. Position shield on the window. Lights set. Need to reload. Kim lò có ba xỉn hơn cái đồ má nó kê đê đéo luôn. Bomb defused. Mission successful. Đồ nó ồn. Đồ nó ồn, tôi thấy nó ồn. Đồ quá.
công nhận toàn nghe tiếng súng mày mà nếu nghe tiếng súng địch nếu nghe tiếng chung ồn người qua cái bay đứng chợ bắt rồi tí là tôi đem cái máy mà tóc có bằng nữa này bắn cực quá. We need to locate a bomb. Lại hoài ha. Hai chỗ à. Tôi ít dâu chưa quá trời. Mới không. Không xa tới. Đến tôi tới đâu mà tầm tới đây vậy. Your drone has found a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been recovered. Loading the magazine. Oh, he's out. He's a boat. Changing map. Boogie deployed. Mono picture, go. Grenade out. Oh! Time to go in. Reload. Cái sao này nè. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Op 4 last operator standing. Op 4 neutralized. Mission successful.
còn nhà 4 viên chết. Của cái nào ở đây nó cao.
bỏ quay. Vậy được mà. Ủa? Con này nó có biết chích chứ, nhưng mà phải biết bài. Đúng rồi. Đúng rồi, nó sẽ bài với cái game. Rồi đập rồi đây đập. Seasonal headgear, more competitive coins, alpha packs, now earned primarily through matches played, not just by how high you climb. Because improvement comes from time spent in competition, and Ranked now finally respects that. And when it comes to your rank progress, this next one matters. There's no more hidden MMR. Your skill is your rank, and what you see is where you are. And for those pushing even further, we're introducing Legend Division in Season 3 to create that dedicated space for the most committed and competitive players in Siege. Planned for a mid-season kickoff, one of the requirements of Legend Division will be that players have a ranked history. This means that all players must have achieved above Platinum in Season 2, so be sure to put in that work now if you want to play with the best later. This is a major first step in how we're refocusing Ranked around the core competitive experience. Ranked 3.0 is about trust, it's about motivation, and it's about making every match matter. And we can't wait for you to jump in. Rank 3.0 is more precise, more rewarding, and built with your feedback in mind. So of course, we'll be closely monitoring your reactions at launch. And please do not hesitate to share your feedback on our 6 fix. If you want to dive a little deeper into the details of our new system, we highly recommend checking out our Rank 3.0 explainer video, which will be released when the season launches. With all the new features and updates we're delivering as part of our new content cadence, we're also rolling out new ways to keep you up to date. Earlier I mentioned our community checkpoint live streams. On the last one, we talked about the ranked map rotations and the mid-season patch. And going forward, these will be a great way to stay in the know, and they'll be broadcasted on our channels. Speaking of new features, one of this season's new features is rotating trial operators. This feature allows you to get access to operators you may not own yet, so you can try them out and see if they fit into your playstyle. At the launch of Tier 11 Season 2, 3 attackers and 3 defenders will be available. They are Solid Snake, Maverick, Ace, Frost, Aruni, and Clash. Every week, another set of 6 operators will rotate in, and so on. Operation System Override is the season of competition, where the stakes are high with the rollout of Rank 3.0, but we can't talk about competition without mentioning esports, especially here at the Salt Lake City Major. As we announced at the 6 Invitational, we're introducing Tier 1 team pages directly in the esports tab. You can now explore dedicated pages for top teams with stats like KD, cost, and more, all available in-game. This is all about bringing you the competitive scene closer and putting everything you...
Nó di chuyển em ra đó báo tụi nó đang tụ tập 6 thằng đó, mặc bộ đồ giống nhau á, nghe đó đó. Ngay cái chỗ nào nó lại đâu? Đất đợi xíu. TK ơi. Đất London Street. London Street à? Rồi, Nó nằm ở gần cái chỗ làm điện á, nó cái gara đó đó, cái gara ở gần chỗ làm điện. Rồi tới đây. TK. Dùng đầu ngọt quá mà. Đẹp này nó có sụp đổ cái nào thôi. Ai nắm xác. Cảm ơn Khánh Nguyễn nha. Trẻ công hay vô trọng đặt gì. Tôi đi học nó không bao giờ ngủ ấy. Giảng viên của tôi rất là căng ấy. Tôi bảo nó học quốc tế đấy. Một nửa giảng viên của bọn tôi là giảng viên nước ngoài, không bao giờ có chuyện ngủ, không bao giờ có chuyện đi vào muộn là không được điểm danh, không quan tâm. Vào trong tiết thì tự nhiên đi ra vệ sinh cũng không được luôn á. Đôi khi có những người khó tính như thế á, không có chuyện ngủ đâu. Kiểu tôi thấy giảng viên ở bên nước ngoài họ rất là quan tâm nhiều ấy, họ cũng hỏi là kiểu chưa rồi nên là không có chuyện là ngủ gật gù hay gì đâu. Hầu như đi học thì tôi không ngủ, tức là có một môn là tôi có ngủ đấy, tại vì quá chán học ngủ để tự học đó. Đôi khi chị học thì không hiểu anh nhìn cái này cũng hiểu, cứ lan man cô vậy cũng cuốn lắm, không thực sự hiểu. Thì em có thể học chung với kiểu nghe bài giảng ở trên YouTube, và em có thể hỏi chatcmds, nó có thể tổng hợp cho em được. Cây trời khôn quá, cây trời. Bây giờ ý chị Nhi em là đang tính xuống 25 nghe được xin 5 triệu của em. Quá rồi đi. quá. Các bạn đây là bạn. Khối vậy. Trời ơi, bắn tranh này kêu rất là tươi. Có vẻ mạnh hơn rồi đó mọi người. Xây cái marketplace để có gì mình mua đồ mình xây ấy, hay là mua thêm con này luôn, con rượu lên thị trường để lỡ tới đây rồi đó, bây giờ mới mạnh em.
lôi chi chuyện ở là ở chỗ này đúng không? Hello Khánh Nguyễn nha. Chỗ này thành easy rồi. Kéo kịp rồi. Nó chưa. Đi lên. Ulti lên. Yếu gì? Đấy là điểm trung bình của trận. Mẹ cái thằng kia đéo không? Đấy là điểm trung bình của trận. Là mình cao hơn. Nhưng mà điểm của mình quá cao rồi. Mình 13 sao rồi. Chân có hơn 400 thì nó cũng thế thôi. Hơn 400 thì cũng chỉ là gặp mấy thằng 9 đến 10 sao. Đúng không? Mà 9 đến 10 sao thì không có thấp. Điều đấy mình nghĩ là nó yếu hơn. Nó đánh hai thằng mấy thằng mấy sao. A few years ago, this broken-ass system marked me as a criminal risk, linked me to some shit I didn't even do because it was probable. Once in the system, always in the system. The amount of personal data that thing is collecting is mind-blowing. Violating the public trust, manipulating the stock markets, the lies, the fraud. I say together, we tear down the wall. The undeniable. Alright, you need two things to take down Blue. You need to get people to rally behind your cause and separate you from the trolls. And we need bots, and a lot of them to handle the data CTOS is processing. So you can get followers to download the app and use their processing power for the cause. Distracting enough for you? Barbarians are at the gate ready to bust some Roman heads. Swinging mine. You're fighting a war no one gives a shit about. You're so aggressive, so indignant. Oh, and there's a warrant out for your arrest. We will not be lied to. We undeniable. We will not be afraid. We will not be silent. It's time we stand together. The numbers haven't stopped climbing. And what are we gonna do? Aim bigger. Watch YouTubers play WatchDogs 2. Subscribe to our YouTube channel and be the first to see new trailers and behind-the-scenes action. Nah, dia. Nhịn á. Đèn. Chạy luôn. Hãy chất lượng cái đồ ăn đó. Bây giờ anh ăn gì nào anh cũng ăn chỗ đó thì nó cũng có đó thôi, trong cái bụng anh đó. Thải được đâu. Chạy bê thằng Tùy thích thấy mẹ luôn nè. Bê sao vậy, cái bụng bự quá kìa. Bụng gì ba bự? Nhìn cũng mớm mà. Cái hóc. Nhìn lại coi. Nhìn hóc mà, tao ngủ lúc nào. Lên cái vú hết rồi nè, cái mèo này. Đừng có ảnh cái nữa. Cứ ăn ngồi. Sở hữu bình nước cool biến hình với đầu rút lắc mới lạ là phụ kiện thời trang bắt mắt chỉ với 24 thẻ quà cool. Béo xây H8 thì thôi em à. Anh 7 DCD 8 chị đập lên kìa, bán cho Gen City à. Họ chưa hỏi mua. Quả tim Subin pick quả tuyến giữa này. Pick quả ấy này. Tim ất vại ở đây tim Thái, sorry anh em, đây tim Thái. Xin lỗi mọi người. Đã là bài hát yêu thích, nhầm 100 lần cũng không đủ.
Vậy mà mới lần thứ 7, thứ 8 đã bị gián đoạn bởi quảng cáo thì lại mất hứng quá nhỉ. Với Spotify Premium, trải nghiệm nghe nhạc không gián đoạn, bài hát yêu thích nghe bao nhiêu lần vẫn trọn vẹn như lần đầu. Đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay. Apple Chris, thank you guys. New mixer time? Yeah, I'm sorry, let me restart it real quick. Đang chill cùng bạn bè mà nhạc chập chờn mất hết cả hứng. Với Premium, ngay cả khi không có kết nối mạng, nhạc vẫn mượt cho cả hội thoải mái cùng quẩy. Chần chờ gì mà không đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay? Bạn đã bao giờ vô tình bắt gặp những danh sách phát có tên rất đặc biệt không? Trên Spotify, bạn có thể đặt tên, chỉnh sửa, thêm mô tả cho danh sách phát theo sở thích của mình. Tha hồ sáng tạo và cá nhân hóa danh sách phát của bạn ngày hôm nay. Gạt nó làm gì? Đúng rồi, má tao quên. Giờ nhắc mới nhớ trả mày. Tao mới bị thêm đúng 3 nhiệm của tổng má cay mày luôn. Tao đi được tiền thì tao đéo bóp tiền ra. Tao báo rồi, giờ nó nằm trong cái này là thì nào biết nó bóp lên đó. Bóp luôn. Và của con ngàn khác là phải cái ngàn cái đâu tôi đang làm lên chụp lại đây. Đây ở đây còn kém gì nữa. Con cẩn thận cái nhà mà. Bớt kẹo.
Đây. Cùng quá ghê rồi, khách rồi là đây. Để từ lái. Welcome back to Power Profiles. We're profiling Lucky Quinn, which recall those long criminal history. It didn't take Lucky Quinn long to see where the real money was. I knew some, what you call mobsters, yes. My time, and I guess I did get into some trouble. But young rebellious man doesn't. It was that rebellion that saw him cross paths with the law numerous times. You know how I got my nickname? I was a young man here in Chicago. Hey, Jax, how you holding up? I know. Hey, come here. Have a seat. Well, let's play later. I want to talk to you a sec. We both want your mom back. But DedSec is not the way. You might seem like good guys, but it's more complicated than that. Can you? Jax, come on, man. I want to talk to you. Wait, you want my phone? You're not gonna get that. Okay. I'll look into it. You and me. Don't contact these guys. Can't trust them. And if they try to talk to you, you let me know. Alright. Oh, come on, Jax. You know you can't come with me. Just let me handle this. Con một rồi mày đi ha.
Đủ quá cái kỹ này là đủ lẫn là mày này làm con cái tôi là chèn xếp thì như đấy nào cũng có cái tóc đó nữa tóc này tôi cũng có này ôi rất phải nó điều sợ chứ không tao tình cảm những cái deal làm ăn những cái mình đã giao hẹn chứ bây giờ tiền nó dễ quá tiền giờ móc xỉa cái xong hết rồi sếp ơi chia đôi vậy rồi thôi bạn em đi rồi thôi 11 em trai này đẹp trai nói chuyện câu trước đó Mà em sắp 11 ngày em lém tí đi theo được 2 điểm không em không quay em chỉ là đập vô mắt em là ấn tượng cách nói chuyện của anh táo chưa tỉnh táo rồi chưa tỉnh táo thôi anh về đi anh về anh họp lại đi chứ tôi thấy công ty đi tụi em không có chuyên nghiệp làm gì không có chuyên nghiệp gì hết trơn qua sửa xe cứ thoải mái nha thôi bỏ đi lương lẹo mâu thuẫn quá nói chuyện gì mà anh như là anh đang không biết anh nói cái gì luôn á không có nắm gì hết lại kêu hủy xong rồi kêu thôi coi như không có chuyện gì đi he hồi xưa nó mà không bán súng sốt nhìn nãy giờ anh cũng móc cái súng lên bắn lắm rồi đó nhưng mà tại cái khuôn mặt nó cản phải nói kiểu nó không có được liên quan cho lắm cho nên là em mới coi bỏ đi đó đi được mấy anh em đi đâu hết à cũng mấy anh em đi đâu hết rồi giao hẹn chứ giờ tiền cái nó dễ quá giờ móc xỉa cái xong hết rồi sếp ơi chia đôi vậy rồi rồi thôi 11 ngày trai này đẹp trai mà nói chuyện câu trước đó là sao 11 ngày Just so you know, you're off my grid and in the dark. Rossi Fremont. He had such big hopes for this place. hai người nè All that did was bring the gangs together. ủa trời ơi phải tầm 4 người chứ Loyalty to your neighbor just 4-5 người became chứ loyalty to your housing block. What about everybody else? They got involved. gì tao trồng trọt hả I'm gonna take a look around. trồng Try qua and figure out what's mà up. thu hoạch luôn rồi rồi tao không đi con go nhà mày đúng không em chở mà hơi server let's go play em ạ let's go play phải đâu phải em 7 chậu nhà tao đi nhà mày đồ Bắc á giờ mình có đi chơi bao rồi mình đi đâu rút súng đến đồ nói chứ Damon's IP cướp là point's ok somewhere á in there. These guys were lawyers like a fortress. Never to break into my house. em bây giờ có một tư duy của một What happened to tội them phạm network? các bạn We can get a look inside. bởi vì em Hey, là đồ cướp siêu nhân đỏ ủa người ta là siêu nhân đỏ mà bắt người ta hay đồ thành siêu nhân đen mất đồ
Cướp mà. Cướp hả? Mà nhìn có nhận ra không? Gái ôm gái, anh bị thằng Bigo nó trúng lột rồi, bây giờ nó đòi chuột 2.000 mới thả anh ra được, em gái chuyển cho anh 2.000 được không? Mày nữa thiệt không vậy trời? Thằng Bigo nó cầm cái con dao trong bếp nó dí vô cổ anh nè. Em biết là anh gọi là anh đang vả đó đúng không? Anh đang gọi là cần tiền đúng không? Anh bây giờ anh nói thiệt đi. Mà em không tin nữa, em không tin anh kêu nó chụp hình đăng tót à. Chụp tấm hình gửi cho em. Rồi chờ xíu. Em họ gì cha? Rêu tai nghe xịn, nhưng liệu bạn đã nghe nhạc đúng cách chưa? Nâng cấp trải nghiệm nghe nhạc với âm thanh chất lượng, sống động và chân thực hơn. Với tính năng Lossless trên Spotify Premium, thưởng thức âm nhạc trọn vẹn nhất với Spotify Premium ngay hôm nay. Má nó diễn dơ sao á? 2.000 hồi long. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Bằng anh nào vậy? Tiếng sóng vỗ cùng những giai điệu nhẹ nhàng, cứ cảm giác như đang ở trong phim. Và bỗng Nó nhiên cần một số tiền từ em. Nhưng mà em qua thì em thấy nó đang ở nhà. Cái thằng hôm qua sắp sửa nhà ấy. với Spotify Premium, trải nghiệm của bạn sẽ luôn trọn vẹn. Đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay. Nè, nó chụp cho em tấm hình selfie. Cái thằng kia đang cầm dao đe dọa nó này sếp. Giờ đúng không? Có nên chuyển tiền cho nó không ta? Mà nhìn vui lắm ta, nhìn nó vui lắm. Đấy, từ từ mình nè. Nhìn ơi. Rồi rồi. Tầm soát ung thư thủ tử cung hiệu quả, chính xác ghi tên tại bệnh viện SB. Get out of here! He's got a gun! Bên nào có một xe khổ quá. Thì mau qua đây rồi. Ôi chó kìa. Con này thì có đá được không? Rồi luôn. Thì có nó phủ. Trời ơi, khổ nhờ. Cái xe ô tô lần cuối mình cũng đời này nghe. Mình vẫn luôn đúng không? Thế rồi do mình không mang xe về trả, thế là mình đấy đấy như nạ. Mình thuê được cho cái tiền các tiêu. Các tiêu đây đúng. I don't want to die! Damn! No! What the hell? Damien's IP points somewhere in there. These guys running the place like a fortress. Never break into them. Đây mình đi đấm người xong rồi mình chụp mấy anh cảnh sát kia đến đây được. Đấy. Đấy, thế là mấy anh cảnh sát kia đến là mình có người đi nhiều rồi. Mình phải cho thằng này buôn cơ thì mấy anh cảnh sát đấy đến đây được. Mình rất nhanh đấy. Thế là mấy anh cảnh sát này đến đây rồi. Ui, cứ nghe là tiếng cảnh sát. Đầu này. À mẹ em đi gọi điện. Còn cái này thì sao? Còn sau luôn cái thằng là phải nâng có sinh phẩm này, phải nâng mây view thì mới có sinh phẩm được. Ồ,
Damien's IP points somewhere in there. VTV These guys are 36 running the place like tìm a em fortress. em xin Never chào breaking nhưng the mà law. thôi mình đừng có coi nữa được không? Mình đừng có coi nữa được không? Ngại quá, kiểu em ngại nhà đài coi em lắm, kiểu em bị khớp quá. Mình đừng có coi em nữa được không? Em cảm ơn. Damien's IP points somewhere in there. Em cảm ơn nha. These guys are running the Đừng có place xem like a em nữa, cái fortress. kênh này chán, Never cái breaking the kênh law. này nhạt nhẽo, không có cái gì để coi hết trơn á. Đừng có xem Tap into the network. We can get a look inside. Sắp có đạn chưa? Phát gì cười? Phát gì cười? Có hay là cười? Có hay là cười mà? Rất Luca chết luôn rồi, rất Luca chết luôn rồi. Ôi chết luôn rồi hả? Ôi trời ơi! Anh trai không rất nhan tài à. Kìa ẩm mạnh lên kìa. Rồi trung tâm hả? Không, chú đây. Chạy quá. Giờ lên cái đi xong gì chữa trị cái mình sẵn sàng đầu óc tỉnh táo. Live from Washington, D.C., this is Balance of Power with Joe Matthew. Strikes resume even as the markets bet on peace. Welcome to the Tuesday edition of Balance of Power. As the Pentagon says it carried out self-defense strikes in southern Iran. And now the Navy resuming escorts of ships through the strait. We'll get the latest from Blue. Tiền game của tao khỏe hơn nha. Rồi nay tôi nhận một quả email ngoài giờ hành chính luôn. Nhưng mà cuối email người ta lại bảo tôi là vui. Đúng là có tiền là chỉ chẳng hạn chưa kịp đăng bài lên nữa. Bây giờ có súng chạm tiền thiên hạ, bây giờ đăng bài. I don't have that perk yet. Can't snatch them both. Chết chạy rồi, nó lạnh nhạt lắm. Đang ngứa lắm. Thì đó biết cái đang ngứa nên làm tí hay không. Có một cái bạn em ơi, cái chỗ lành nữa anh em ơi, anh em cũng đang bị đau. Em ơi tôi nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Ô cảm ơn Suzy, em cảm ơn em. Em hai em ơi, tôi nghĩ ra một ý tưởng rất là táo bạo. Cái cầm súng bắn người giường không hút được bao ăn nữa rồi. Không có thằng đi xe máy cơ. Không có thằng nào đi xe máy à. Không biết dùng cách ghê mà em xấu hổ lắm. Đỡ mà bày trò đấy là sao mình cướp được. Thằng nào đi xe máy chứ. Hello chị Lan. Trời ơi. Có ai đó đi xe máy thì anh em có để cho tôi xin Peggy like 80. không? Có thằng nào đi xe máy cầm súng ra rồi bắn nó rồi. Biết đây là gì không? Con có thằng nào xe máy à? Tắt nghe ở đây vậy.
Pesos đã donate 6.900 đồng cho bà. Với bà Lusoji bố nhéo bố quét. Mình vào trong game này là mình phải làm sao? Là mình phải dùng con người khác. Cách phải là bố la bố tét các bạn. Con người này nó đã thế rồi. Giang hồ phải là bố la bố tét. Nào không còn lương tâm rồi. Không hiểu không? Rồi không biết là vài trăm đồng thì có được ăn không? Bây giờ thì mình là 5% con cưa. Nãy giờ mình cứ lang thang ở khu cư nhỉ. Lắm rồi. Thôi bây giờ ta sẽ đi ít nhất thì phải tìm một nơi để đi bộ đến. Nó phải chạy lang thang này. Không đi làm. Chắc đi ở đâu nhỉ? Việt Nam mình lúc đấy nhá. Đây nhá anh em ơi. Đây có cái này tôi phải giải thích cho mọi người này. Anh em nhớ lúc mà mình bình chọn mùa 26 TI của FPL là cũng là CR7 CH8, của T1 là Ronaldo FC 8, của ADG là Hurricane 26 TI Nominee 8. Allah. Kau belok ke kiri situ guys. Kona sih guys, hitboxnya gimana sih hitboxnya? Masa WSD aja nggak bisa sih? Lumayan nih untuk game anjing. Mana lagi pengen ini? Ayo coba. Ayo, ini gue tunggu di sini ya. Damon's IP points somewhere in there. These guys are running a place like a fortress. I want to see it. Never breaking alone. I want to see the couch piranha. We'll tap into their network. Play it We can get a look big. inside. What's in the center? Oh. Oh, forced cutscene. I was having fun. Oh, keep. Oh, training. We're back in Malta. Always do the unexpected. The first rule of spycraft. Oh shit! The task is simple. Go in and get the flag. No lethal force is allowed. Oh, here's an actual challenge. This may not be real Hi-yo, time, Cook. but still play by those rules. Is that understood? Bond, first Cressida Monroe will be your radio support. Oh my goodness. Oh, hey, we're not trying to kill each other, are we? Rude. Oh my god, it's an actual ad. Oh my god. And the front here is gonna be that far. I have after that. I have next to Bathroom. Okay, where would a bathroom be in Club? I've never been to a... Oh, see, the lighting is bugged, right? Because it was just working, and then I stepped back in here and it tweaked out. Something in the club is like fucked up. Get out of my way, man. The big jerk. Damn. I mean,
I got to side with a girl on this one. I've got to side on A. The colour scheme fits the apartment, and the colour scheme's fucking. Maybe we can send this guy on a mission. Although I understand for this guy's unit to be available. So yeah, we can send this guy on a mission actually. We can unequip this. Yeah, let's unequip. This is the Lich Guard dude, isn't it? I did like the Lich Guard. Did he get any points? No. So we want to reset that and we'll send this guy. This guy is called Obasis. So we send Obasis. Đó, đang vui mà lọt On this vào một mission. bài không hợp vai là biết liền. Tiệp tùng mà nhạc phát hên xui thì cũng không ổn lắm nhỉ. Với Spotify Premium, bạn được tự chọn bài và sắp xếp thứ tự phát theo ý mình. Muốn quẩy cực căng hay chill nhẹ nhàng, bạn đều có thể tùy chỉnh. Đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay. Right, let's see who we actually want to run with next turn. So this guy is not able for one turn. This guy's got flayed ones in his eyes. He's a one for Hey, wait, GT? Okay, whatever, man. It's like 3 on site, but top one's first, man. Somebody see. That's a good cut. Mate, you want to like shut these down? Oh my god. Oh, gotta be accurate. People know that I'm unk. Say early 30s, that just sounds like you're holding on to a last bit of opium if you're young. That's a I appreciate every single one of you. Thank you guys. We didn't able to reach our goal tonight, but I'm beyond grateful to every single one of you that supported the stream. Thank you guys. Thank you for being here and just for showing some love and being here. I appreciate you guys so much. Please always take good care of yourself. I just love it. Like those white mountains, gonna be rocks everywhere. Well, Hala Transport says it's hard to compete with Nordic Horizons. I mean, of course, you know, as time goes on, map design team do such a good job of putting so much detail into. What? These guys are running a place like a fortress. Never breaking When everything on the IHOP value menu is just $6, you can go all out. There's eggs, bacon, and fluffy pancakes for just $6 every day. At OMG, there's a new BLT, and it comes with fries. Celebrate every day for just $6 with the IHOP value menu. From every part of the world, these really indie creators who are making the most innovative titles. And I think this indie mentality is why. And I'm just really grateful to be able to be a part of it. I think it's so validating as a team to see that the game you've worked so hard on for so long, like, gets such an amazing reaction from the fans. And I love, like, hearing what they say. Sometimes they even have, like, amazing design, ideas, amazing, like, input on our games. And yeah, just leave. Go reset. And go to cage. Alright. Save it alert. Thank you. You're eating right. Alright. Very dark.
I have no idea what I'm doing. What I'm doing, where I'm going. Yeah, we'll just get some kind of slowed down. Ow. Okay, there we go! We got it! für künstlichen Bewohner. Wenn sie sterben, ist weil sie fett, aber manche sterben ja nicht nach. Hab eine Kiste. Gaming's IP points somewhere in there. These guys running the place like a fortress, never breaking alone. Okay, tap into their network. We get a look inside. There's barely any space in front of these hatcheries now that actually is covered by the creep. Bailing's find one or two connections over there, that's pretty good. But in the picture-in-picture, we do see Mario also finding some drone damage there. 11 drones going down. Mario is everywhere right now, even with these. I did not expect anything off Jump King but fancy graphics when it first came out years ago. And I remember playing it being blown away. That game had Gaming's something. IP points somewhere in there. It was really treading. These guys running the place like a fortress, never breaking alone. Okay, tap into the network. Возьмем, не будем. Собираем. Stop. Damien's IP points somewhere in there. These guys running the place like a fortress. Did you not scan that guy? Breaking alone. Okay. Tap into them. Hey, Sparky Nova! How's it going? How's it going? Odd seeing me on foot? It feels odd being on foot. Let's talk about that traveling. Where do you want to visit? Right now would probably be York. I used to be into like musicals. I feel like I'd like to see show. Musical or something. Broadway, yes. Talk about it in the QA section later, but I can totally understand the question when it comes to Mod Hub as Signature Edition. When it comes to that, It would make sense. Yeah, right. Let's talk about this later. Now I just need to switch to Virtual Farmer. Hi to you. Hope you're having a good time. Yeah, you need it because I think it's compared to the other businesses better than Mod Hub, right? So yeah, let's move on. We also want to. Okay, that's a solid baseline. Now, start spinning the corkies first. Ready? Okay. Shit, what am I gonna say? Ask her age. 62.
Okay, that's a solid baseline. Now, starts getting Three to create that dedicated space. Mày thù nhiều quá bị bắn đó. Khổ quá, tao xin tiền đứa em không cho và khiến thằng bạn của mày phải cho thay mày nè, mình thấy không? Người lạ luôn, bây giờ nó hết nói là nó bạn của mày rồi, bây giờ nó bị một cái băng đạn 4 thằng mặc áo xám nó lại nó bắn hết cái băng của em luôn. Tụi em cũng hết băng luôn, có 4 thằng mà nó bắn hết băng mày luôn hả? 4 thằng mà để bắn hết băng gì á, băng gà gì? Giờ kiếm nó bắn nó lại đi. Nào mà anh gọi em có vô cuộc. Nói là giờ tao xin mày có 2.000 mày không cho, phải thằng bạn của mày nó phát triển cho tao 2.000 nè. Thằng bạn em lại. Thằng ta Nhưng mà bây giờ nó nói là nó nói là tình bạn chấm dứt rồi. 2.000 đó là 2.000 gọi là kỷ niệm thôi, nó trả kỷ niệm của nó với mày cho tao. Ai biết. Thằng nói là bạn từng thân với mày, nó nói tao vậy đó. Vậy là đàn ông đó là anh ruột thứ hai của em đó. Anh ơi, nói nghe nè, em bị thương nặng rồi, anh đừng có nói với mẹ nha. Tao mét mẹ luôn, tao mét mẹ kéo con dùa luôn. Đừng có mét mẹ, đừng có mét mẹ, mẹ biết mẹ lo. 3.000 không được, tao mét mẹ nè. Anh ruột 2.500. Thôi bây giờ chị 2.000, anh đừng có nói với mẹ được không? Rồi 2.000 đúng không? Tạm nhận thôi nha, tạm nhận thôi nha. Anh có khác gì anh cướp ở đâu hả? Anh không biết cướp cái gì? mà còn kêu em đưa tiền cho anh nữa. Anh khác gì mấy anh cướp hồi nãy cướp của em không? Tao đang hỏi thăm mày đó. Hỏi thăm cái gà thử tài chính mày còn hay không đó. Coi như cái gói gia hạn anh em của mình là gia hạn anh đó nha. Sếp ơi. An ninh đấy chán nhở. Để ra một tên trộm cầm súng dẹp nãy giờ ở trong người. Chị Mia Hao à, em nghe bảo là chị bị tai nạn đúng không? Em gái ơi, chị bị tai nạn cướp hết sạch luôn rồi. Em có thể cho chị 2.000 được không? Bây giờ chỉ cần 2.000 để mua bánh mì mà bây giờ nó lấy hết tiền của chị rồi sao giờ? Rồi em ơi, em có thể chuyển cho chị 2.000 được không? Bây giờ chị khổ lắm, chị bị bắn bị thương á, bắn vỡ sọ, chị bây giờ chị mất trí nhớ, chị không nhớ mình là ai nữa mà nè. Có thể chị chịu nhớ mỗi em thôi em gái. Bây giờ em có thể chuyển cho chị 2.000, đau nhức đầu quá, đau quá nè. Rồi bây giờ đi làm rồi, đây cũng vài đồng coi như là em đỡ thì tạm thời nhé. Bây giờ nhớ em nhá. Được, khi nào em khổ thì sẽ nhớ em có thể chuyển cho chị. Cảm ơn em nha. Thiệt luôn, bây giờ chị không biết là bây giờ em có biết là chị có quen ai không vợ, chứ chị chỉ nhớ trong đầu có mỗi mình em thôi à. Giờ nửa bên đầu của chị nó cứ nhức ấy. Chị ơi, bây giờ em không có tiền trong tài khoản đi. Em ở đâu để chị gọi là đi lấy tiền mặt nè. Em ở đâu đó em gái? Thì chị bị chấn thương thì chị bắt Grab thôi, biết sao bây giờ. Gotta die for anything that brings me that motherfucker.
Yo, I keep my scope on it. I'm gonna go. Đang chill cùng bạn bè mà nhạc chập chờn mất hết cả hứng. Với Premium, ngay cả khi không có kết nối mạng, nhạc vẫn mượt cho cả hội thoải mái cùng quẩy. Chần chờ gì mà không đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay? Có những điều chỉ cần gửi nhau một bài hát là đủ hiểu. Với Spotify, bạn có thể nhanh chóng chia sẻ bài hát mình đang nghe lên mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè. Một bài đúng lúc còn nắm được nhiều hơn cả đoạn clip dài. Thử ngay hôm nay. All available in game. This is all about bringing you the competitive scene closer and putting everything you need right at your fingertips inside the game itself. Tối chỉ muốn chill. Now, trên Spotify, as we do bạn có every thể mở các season, mix we're khác nhau continuing to theo từng modernize nút our trong ngày. maps. Không cần This tạo mới time, từ đâu, we're updating chọn Emerald đúng vai Plains, cho từng thời Canal, điểm và and để Outback. Spotify lo phần But còn lại. today, Thử ngay we're hôm also nay. excited to spotlight something special. This season, we're bringing back a legendary map from the Rainbow Six franchise, Calypso Casino.
be honest, it looks amazing. For longtime fans, you'll spot some familiar references, and as always, we've hidden a few Easter eggs for you to discover. To give you your first guided tour through this map, we've got not one, but two very special guests. Because trust me, there's a lot to cover. They'll take the next 5 minutes to break it all down for you. So pay close attention. It might just give you an edge when the map drops at season's launch. Please welcome our level designer, Dominique Toyon, and our latest esports comedy, one of the best analysts on this game, Alpha. A piece of Rainbow Six history is coming back. Calypso Casino takes direct inspiration from Rainbow Six Vegas, a game and setting that a lot of players still remember. But this is not a remake. This map captures the spirit of Vegas purpose-built for modern Siege, designed to be fun and quick play, stand strong in rank, and host the highest level play, esports. There are a few things you'll notice right from the prep phase that make Calypso Casino stand out. Multi-story vertical drone vents open up navigation paths and intel gathering strategies as drones can move quickly from the 3rd floor all the way to the basement. Speaking of basement, even outside the building, positioning matters. A fall in the wrong spot can take you out instantly. Verticality is at the core of Siege, and Calypso Casino fully leans into it. Attackers can spawn below the map and rappel all the way up to the rooftop, bringing back that Rainbow Six Vegas feel right from the start of the round. And if you're looking to stay quiet, there are stealthy ways to get in. The crane gives you access to the lobby with less noise, letting you set up before defenders can react. But it goes both ways. On defense, you can control the lobby via a large open space that you can set up as an ambush to unaware attackers. Once inside, the lobby becomes a key battleground. The double staircase connects two facing mezzanines, opening new rotation paths and pressure points. It's a contested space, key for defender flanks while giving attackers direct access to objectives. Now, let's take a moment and sit back and appreciate the aesthetic touches that make this the classic casino. The basement is all security. Vault, servers, CCTV, cold lighting, controlled spaces. The first floor is the heart of it. Poker, roulette, blackjack, warmer tones, Art Deco style. This is where you come to make money or lose it. Then, the second floor is for the high rollers. Lounge spaces, a more relaxed atmosphere, even warmer lighting. A different kind of vibe. Throughout every room and hallway, this map is built for competition. Clear pushes, committed plays, no easy way out. You pick a plan, you commit to it. And if it works, you gain the advantage. If it doesn't, you pay for it. It all adds up to more controlled fights, more meaningful decisions, and a map where understanding the layout gives you a real edge. Calypso Casino is where the classic Vegas DNA meets modern Siege. Familiar at first glance, but built to test how you play at every level. Now let's take a more tactical look. I'll pass it over to Alfama, our 2026 Esports Commendation winner, to break down different ways to approach the map. Thank you very much, Dominic. And honestly, I could talk about this map for hours, but I only have a few minutes, so let's focus on the most important stuff. And let's focus on my favorite bomb site, and that is basement. Because I really think you can extend and actually deny all of the entry points following these positions. You can have a player here play towards VIP, trying to deny the entry point of the double wall. You can have players in weapon, holding towards this green stair.
Friendly drone deployed. Op 4 is reinforcing its location. Seconds to insertion. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Let's get our heads in the game. Do you have a hole in your head? Setting up. Smoke out. Throwing Selma. Op 4 last stop standing. Op 4 neutralized. Mission successful. Can someone play Thatcher? Alright, nice. Friendly drone deployed. Op 4 is reinforcing its location. Mute. Seconds to go. 5 seconds to insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. Thatcher, come with me. Sending up my drone. Here's mute. Come out wherever you are.
Drone spinning up. Launching tracking drone. What the hell? Waiting for? Fucking noob. Holy shit. My bad. Shit. Friendly, last operator standing. Op 4, last stop standing. Op 4 neutralized. Mission successful. They want a gate. Be ready to eliminate hostiles. Deploying jammer. Activate jammer. Jammer ready to activate. 10 seconds. 5 seconds left. Op 4, using a bomb. Be ready for hostile action. Keep us strikes true. Deployed barrier. Initiating jammer. Try to get through that. Oh shit, man. EDD mounted. Let them come. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Kiba successfully deployed. Ambush set. Stay clear. EDD primed. Device primed. Captain, why you put it here, man? You have been spotted. Kiba barrier is activated. Dogs detected. Second floor.
seconds. 10 seconds to I go. won't make this easy for them. Op 4, last stop standing. Reach the time limit. They're waiting for. Like. Increase surveillance. So we can monitor the impact of performance. Chị không nhớ mình là ai luôn mà nè. Có thể chị
Secure the area. Keep the bombs protected. Be advised, a bomb location has been compromised. Activating camera. What a drag. You can handle this. Wall 10 secured. seconds left. 5 seconds to insertion. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. I know nothing about surpassing others. I only know how to outdo myself. Razor bloom going out. Deploying razor wire. Camera feed up and running. Doorway trap. The blast zone. Prone to razor bloom. Impact out. Shit. Bomb diffuser in place. One friendly operator remaining. All friendlies were eliminated. Mission failure. Fucking no. Secure the area. Keep the bombs protected.
Why you are? Device in play. Jammer ready. Located a bomb. Protect it. Reloading on ammo! In position. Jammer ready. Swapping 10 back! seconds left. Evil eye deployed. Always room for more. 5 Device seconds. in play. Bomb located by Op 4. Activate jammer. Evil eye deployed. Set and raise, setting up a diversion. Device deployed. Disarray them. Hey, yo! Gotta reload. How the hell the fuck? Reloading, come on. Target located. Second floor. Down to 15 seconds. 10 seconds to go. 5 seconds to go. You've reached the time limit.
Secure the area. Keep the bombs protected. Set device! New feed active. 10 seconds to insertion. 5 seconds and counting. Camera feed up and running. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bombs. Deploying jammer. Reloaded! Op 4 has defused your bombs. Don't shoot! Drone shell out! Initiating jammer. Jammer ready. Setting the razor down. Got a visual on target. Down to 15 seconds. Time expires in 10 seconds. 5 seconds to go. The time limit has been reached.
Drone has found a bomb. Ten seconds. 5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Recharge is hot! How the hell? Charge! Loading mag! Lights on. Cluster charge activated. Lights on! Reloading! Smoke out! Seconds remaining. 5 seconds left. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Friendly, last operator standing. Yeah. The diffuser has been destroyed. Mission failed.
locate a bomb. Your drone has found a bomb. 10 seconds before insertion. 5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Oh, bitch! Out of sight. Out of mind. Sick! Reloading. Going dark. Enemy spotted. First floor. What the fuck? Tango in sight! First floor! Shit. The hell? Down to one friendly. Hey. We have been eliminated. The hell? We need to locate a bomb. Be advised your drone has located a bomb.
shit. Insertion in 10 seconds. Hell. 5 seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Breaching! Breach charge set! Throwing a frag grenade. Activating override. Deploying drone. Launching override. Hacking now. Resource converted. Target located. Hacking. Reloading! Drop the diffuser. Flash set! Changing max! One Op 4 remaining. What the hell? Oh, shit. Op 4 neutralized. Mission successful. We need to locate a bomb. Be advised your drone has located a bomb. Seconds to go. 5 seconds before insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. What?
Hey. Let's find those sheep. Drone activated. Located enemy. Droga, guards down! Deployed Donovan. What? Passing smoke. Target located! Second floor! Flash set! 15 seconds. Must recover the diffuser. One friendly operator. 10 seconds left. 5 seconds remaining. Time limit reached. Secure the area. Keep the bombs protected. Evil eye on what? Nothing to A bomb location has been compromised. New camera up and running. Setting something up. Just need another one first. Laser gate deployed. Laser gate in place. My evil eye ready to kill Ghostrunner. Down to 10 seconds. First connection made. 5 seconds and counting. I'm reloading! Bomb located by Op 4. Wall fortified. Prone eraser.
hell is this guy doing? Fucking move! My evil eye has your back. Shield ready. Wall secured. Swapping mags. Additional connections couldn't hurt our odds. Drone razor shaft. Taking back connector. Ready to strip connector. C4 set. Oh! He's up and going in. One friendly remaining. Mission critical. Bomb diffuser activated. Located. Disable it. Mission failed. All friendlies were eliminated. What?
Peggy 18. Oh, just fuck off. It's been 10 years, Free. Oh, this is bad. Calm down. Free, they're gonna kill me. Do you understand? So you gonna tell me what you did to piss off the fixers? I can get you out, but I need to hit Bloom again. You got a problem? Whoa! Yowza! Don't move. Whoa, whoa, whoa. Relax, you guys. So I promised a bigger spectacle. Fuck you! Fuck you! I can't do that. Yes, you can. They're looking for you. You stay in my place. Just don't touch my stuff. Don't make any noise. And most importantly, do not touch any of my beer. Peggy 18. Things are about to get real loud. Well, shit. All that just for little old me? Peggy 18. I saw something no one was meant to see, and so they came after me. But someone fucked up, and the wrong person died. Now, I'm coming for them. The diffuser is no longer.
I'll have to figure something out. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Bomb located by Op 4. Located a bomb. Get ready to engage. Tôi kẹo xe qua tôi xuống chứ. Bữa giờ cái thành phố này nhiều chuyện nó xảy ra quá. Vậy cái bánh biến. Cái bánh biến không? Đói hả? Nhưng mà chị không có đồ ăn. À chỉ còn đúng một cái hamburger thôi. Em dướng lên cái. Mình mà trả lời hoặc là mình mà rep lại là mình nó report và mình bị hạn chế hay gì đó. Thôi mà lưỡng mà không thể chấp nhận được. Ô thế tôi có cửa lên sao chữ áp tôi phải follow Eagle. Follow Eagle tôi không follow đâu, phải kiểu thân thiết hoặc thân thiết. Trời ơi, 1 triệu 30k dạ. Thì có ai cho em cái kèo mà 1 triệu 200k như hôm bữa anh Nhiên cho em cái kèo đấy không? Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, để tôi bù cho các bạn, để tôi bù cho các bạn. Ok. Hay để tôi bù. Alright. I'm doing a training montage. Please pick up a phone and load up from the chemicals. Okay, so we are doing chemical warfare now. Got it. People say that cats don't have to... Alright. I'm
I'm doing a training montage. Our first stop is one of the few remaining cybervoid mainframes, located in an old mining tower. We can use it to correct the corrupted parts of your code, and hopefully restore your more sophisticated functions. There's no guarantee the data will be intact, but we'll cross that bridge when we come to it. Nào coi cái bị cái gì đấy. Ngay khách yêu sửa sai hả? Em coi cái bảng số xem. Cái gì? Là gì nhỉ? Nissan với silo. Ê, bạn ý bảo kết bạn Kiệt làm Ngày này cũng đã tới rồi. Hóa ra cái tên Bisat mà yêu trần kia nó là cũng mộng thôi đúng không? Tất cả những gì anh nói với em nó cũng chỉ là dễ nói thôi đúng không? Cho mình Our goal lies far above, at the core of Dharma City. This means we'll need to get out of the base district. With the chaos the rebels caused, it's going to be troublesome. Ôi không đủ đam kia, cái gì nó không biết vậy. In combat, I'm afraid I can't. Cybervoid Remnant is the only medium I can interact with. I will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from that, just think of me as a voice in your head, one that you should listen to if you want to stay alive. Phụ tùng thân xe à? Là 5. This is Zoe Avila of the Climbers Rebellion. If there's anybody alive out there, please respond. If there's anybody alive out there, please respond. You said they were dead. They are, except for her, it seems. No one will answer this broadcast. No one will answer this broadcast. Trust me, I keep track of any potential assets. And a single, desperate survivor is no asset. Quái luôn á. Trời, mà tất cả. Đây, đây mà mấy rồi. Keymaster Guard is patrolling the area. They may have located the mainframe. Can we use it? No, but they can destroy it, like they did to most of the Cybervoid hardware. This is Zoe Avila of the Climbers. Please,
Can anybody hear me? Anybody? This is Ghostrunner. The Ghostrunner? Jack, you're awake! Yes. How? We've been rebuilding you for months. We tried everything we could, but you never won. Rèn gì bây giờ? Rèn gì bây giờ? This place again. This place is where we'll find the means to fight our enemy. What do I do? It's in your instincts to navigate the cyber void. In most cases, you'll just have to focus on finding the right direction. Wish I had a teacup. Muốn thở Yeah, sure. Yeah, it's the kind of sleep I'll be dreaming. Still wouldn't work, especially when I'm working on an ancient. The technique is the often stretch of a. Generally speaking, the difficult. Well, usually, if I accident, it would become serious. I use the woven scrolls from the Masters of the Nightwind. Those records are usually pretty reliable. See, Molly's knowledge comes in handy if I can't find anything in the scrolls. I need you to start putting in some effort. Luckily, it should come to you naturally. You are born of machine as much as of flesh. After you're done with this particular jumble of code, you'll gain access to one of a Ghostrunner's most useful abilities. Look what these rebels did to your protocols. That's what happens when amateurs mess with perfection. Trên Spotify, bạn có thể chia sẻ bài hát trực tiếp trên mạng xã hội chỉ với vài thao tác, không cần chụp màn hình thủ công. Nghe gì, chia sẻ đó. Thử chia sẻ bài bạn thích ngay hôm nay. Bài hát quen thuộc, nghe bao lần, bỗng ngẫm nghĩ mới thấy lời bài hát chạm cảm xúc. Với tính năng xem lời bài hát trên Spotify, mỗi câu hát đi cùng một lời nhạc, cho trải nghiệm nghe nhạc thật trọn vẹn. Khám phá ngay. Không hề thấy hết, không hề thấy hết. Em chưa đủ buồn hả cha, em chưa đủ buồn hả cha. Phụ tùng động cơ là 8. Khung nguyên liệu. Phụ tùng động cơ. Sửa xe chưa xong hả? Má cái xe này nó hư nặng lắm, hư nặng lắm. Lại 10.000 đi. 10.000 hả? Đã sửa môn bạn sửa xe. Nãy mới báo giá là 6.000.
em gái. Sao chị gái? Rồi anh kêu cái anh trai đó chuyển em 10.000 đi. 10.000. Chiếc xe này sửa hết 7.000 rồi. Tại em sửa lâu. Không có sửa lâu má, chiếc xe này hư nhiều lắm, gọi xong rồi đó. Như mới vậy đó, anh ruột gọi anh trai đó vô, anh trai đi. Bây giờ chỉ 10.000 cũng được không? Mà sao này giá gì nữa là bắt lại cho anh không? Come on, give me more. I need more. We've developed a groundbreaking new training system, appliance-based fitness. You see, my gear enhances Owen's strength, stamina, and precision. This is the future of athletic performance. 30 squats, 40 with a bridge. Simple but effective. Music has got some big games coming up, so it's important he's prepared for every scenario. Dumbbells, out day, sit-ups, all. This is the future of training. Chạy đâu ơi, chạy hồi nãy khứa mỗi chiếc xe trong cấp phải xe ra luôn rồi. Mà mình em gọi là nào? Gì ạ? Là sao? Không. Sao vậy? Không lấy ra được. Thì có gì để thấy đâu. Ủa là biết đâu, trong nó tự vừa ra. Để ra đó mà lấy. Bây giờ hỏi nó có ai đó chạy về đây không? Anh em không ai có xe đó. Phải không đi? Về đây chạy về qua đó lấy xe được. Excellent. Ủa em gái chị đâu rồi chị Ti? Sếp, Đang về đây. bị nữa nó chắc tầm mưa ngoài á. Này nó cứ đừng tầm mưa. Nhỏ bị khùng, nhỏ bị khùng á. Nó bị khùng á chị, nãy em thấy đi. Bị khùng thiệt mà. Ôi sếp cái cài này được dung. Ủa rồi ai ngửa giấy ra vậy? À local. Sometimes you will need to close in and attack simultaneously. Let me give you something to aim at. Focus. Visualize yourself in space. Be the motion. Get them all in a single strike. Cái này có vẻ tôi thích hơn á. Thấy cái này ok hơn á. Không biết cái nào mạnh hơn không nhỉ? Anh em có biết không? No, that's not the point. All at once. Một nợ tời của anh á, trước khi nào đi thì mình kiểm tra người đâu. Nó lượm mất đi. Này hay có dấu hiệu gọi là hay đi là tay nào đồ ra lắm rồi. Tay chân, đầu tay chân. Rồi anh trai ơi, xe của anh sửa xong rồi. Cái này ta cũng có nhiều Cầm đi chơi con ăn. Bây giờ tại sao em không được nhận tin phòng? Tại sao vậy anh trai? Nói đi. Cái này chấm đủ ngoài đâu? Là cái gì? Nãy mà rồi đây sao mất? Cái này không có nó mới cần gắn vô. Ủa sao em đâu có thấy cái gì để gắn vô đâu ta? Sếp ơi, cái là cái gì vậy? Sao luôn? Anh hỏi là cái gì trắng đuôi của anh đâu? Nó là cái gì vậy? Em không biết. Sensory boosts give you time to Xong rồi aim. mà em thấy xe này còn hư gì nữa đâu. Đâu? Rồi. Rồi, sửa chữa lớp. Hai cái thôi. Lớp thiếu lớp. Bộ sửa chữa lớp. Once more, take a breath. Picture your Đói destination. anh em ơi, ở Sóc Trăng đói bụng giờ này làm đéo có cái lòng gì ăn ta. Im nghề. Chết rồi, vậy là có được con không vậy?
bụng giờ này ăn gì bây giờ? Em nghe. Từ từ em xong cái lap này đã. Từ từ cái lap cuối. Cái miếng chơi lên cuối đã, đợi em chút. Biết nữa. Đói quá. Đang ở sóc trăng mà, miếng sóc trăng nè. Rồi. Xong rồi này. Rồi. Xong rồi này. Rồi. Cái gì? Quá điên rồi. Có thể là lũng mày nhỉ á. Tắt được không? Tắt rồi. Bị gãy, đứt gân bị gãy nha. Xong hết chưa? Rồi anh trai tóc anh bật đây. Xong rồi nè. Sắp rồi, anh kiếm nó đi. Lấy lại mới. Đúng rồi, anh phải cất lấy lại đó chứ không phải do em đâu. Em sửa toàn bộ xong hết rồi. Là vấn đề về góc nhìn đó. Đúng. Nhức đầu mở mắt á, chắc do anh đeo cái mắt kính đó. Quay lòng của bò chết luôn. Ủa anh trai bị mở mắt đó chứ không phải là không có đâu. Đừng có mở cái lỗ này nữa. The enemies won't line up for you. Adapt to their movement. Tốt quá. I see. The enemy is too hard to target. Xong rồi anh quay lại nha. Cổ một đôi tiền á, ôi tam á. Cái gì vậy ba? Đói quá. Em quên gì? Quên tiền đó. Em nhớ mà, em đang đợi đấy. You can even use this technique to cut through projectiles. Của anh là tổng Give it a cộng try. 60 nhân 110. Cho em cái stay ID của anh. 131 60 110 chia sẻ 15.000. Của anh là chàng thì chia sẻ 15.000 mà nói dành Need to be more precise. Đúng. Sao nãy em nói mình lấy của người ta mà. Của anh là 10.000. Rồi nhắn là không. Rồi đấy. Ủa sao nó để thất bại khi tính tiền ta? Chúng ta đấy. Chúng ta này không có tiền đâu. Cái điệp tính đúng hả? Anh cho em lại cái ID rồi em quên mất tiêu rồi. 13186. Thử xếp anh nhớ. Clean up the stragglers and we can Anh proceed. ngoài kia dụng bạch No, 66. we worked hard to reconnect this node to the network. If they destroy it, we'll be affected. Let me put it another way. I cannot exist without Cyberboy. And you cannot exist without me. Rồi anh thấy chưa? Rồi. Nãy anh ghi sai ID. Chị cười gì chị Tiên? Được tiếp thế. Ủa? Tôi làm mà mắc gì chị được chị cười? Anh trai xem đâu rồi? Em mà nhỏ cái cười cái ghê. Nhỏ cái cười cái ghê quá. Đâu em đưa chìa khóa là em đâu? Chị Tư ơi, chị Tư ơi. Chị Tư ơi. Anh trai này tiếp có 500 đô à. 500 là ngon nhưng mà tiền sẽ hiện nhốt 6.600. Ủa gì sao bao nhiêu mà? Không, 6.600. Em bây giờ cảm ơn anh trai nha. anh ngộ. Sao vậy? Anh trai này bo em có 500 đô à. Em ngồi em sửa thấy cái này luôn á.
Tại em sửa thấy mẹ mới bo 150 đô đó, em sửa nhanh gọn lẹ là bo 5.000 rồi. Ủa làm sao mà nhanh gọn lẹ được mà thư 60 phụ tùng á. Khó. Thì đó do tay nghề của em đó. Ây da, cái này chắc em phải học nghề thêm tầm 2 năm nữa mới. Rồi. Cái xưa nói cho biết cái chuyện giờ ông đi bo chưa lại dưới 5.000. Em cứ sửa là lẹ. Cái tay nghề, cái thời gian của người ta không có lẹ được, nhiều lắm không có lẹ được. Em cố hết sức rồi đó mà cái này là nó thua một chiếc em đi làm điện luôn á. Chỉ do em sửa chiếc xe đó thì phải sửa nhanh, không sửa cái bình xăng con ấy sửa lẹ chậm. Nhưng mà em không có thích sửa cái bình xăng, em thích sửa xe thôi. Em làm sửa xe mà em không biết sửa bình xăng. Bình xăng là em để chị Ti sửa, em chỉ sửa xe thôi. Cái bình xăng đó em chưa có học. Khó. Nhưng mà 500 đô quá ít. Đối với một chiếc xe như thế này, em tưởng là anh có bo em là khoảng tầm 3.000. Hiểu không? Chị My. Tôi mới lên thì không biết gì hết. Trời cái cây kia dài quá vậy. Trời cái cây kia dài quá vậy. Có, em muốn hả? Chị đó đi, chuyên nghiệp lắm. Chuyên nghiệp lắm. Ủa anh chị Ti ơi, anh tóc trắng này có nhu cầu muốn xúc bình xăng con. Anh này hả? Anh này nè, anh tóc trắng này nè. Tôi không muốn chị tóc. Anh sửa sao hả? Chứ anh muốn ai? Thì ở đây có mỗi chị phải làm thôi. Anh bán cao su hả? Mà sao anh vô đây bán cao su vậy? Trai ơi. Chủ mình lên đồ xin trên xe. Đúng rồi. Lỗi tôi. Đấy sẽ tôi nè. Tôi nè anh, tôi hôm bữa gặp anh ở chung cư đó, nhớ không? Bao nhiêu? Từ tôi xử chị rồi. Ủa mắc gì trời? Tôi là cái người gặp anh ở chung cư nói anh giống một ca sĩ gì đó đó, anh nhớ không? Ủa sao nó quay lại? Quay lại rước chứ mày. Rước chị Mi hả? Đang làm việc ở quán cà phê mà âm nhạc bạn nghe cứ bị ngắt quãng giữa chừng. Nâng cấp Spotify Premium ngay hôm nay để không gì có thể làm gián đoạn nút làm việc của bạn nhé. Em bỏ vô rồi hả? Đâu đưa cho tí Rồi xong. Đang thả hồn vào âm nhạc mà tất cả im lặng đột ngột vì mất kết nối mạng. Với Spotify Premium, bạn có thể tải nhạc để nghe, kể cả khi không có mạng. Dù lên rừng hay xuống biển, âm nhạc vẫn luôn bên bạn. Đừng để kết nối mạng khiến bạn mất cảm xúc. Đăng ký Spotify Premium ngày hôm nay. Hả? Bảo em là giống luôn là trông. Đúng. Em cũng Đây. Rẽ em đi khoe bảo là mình đi ăn em cơm là xe hỗ xong trợ. mình lại cho người ta mới mua về bạn. Một lực túi. Rồi sao nữa? Người ta đưa em đi, người ta bắn con đất em. Đi quýnh bọc cơ đi. Nhưng mà tại sao người ta làm như vậy? Bảo là Chị đi quýnh bọc cơ đi. giống tôi là trầm đi. Vậy là do đô năng chung có thằng chút máy rồi chứ chị. Tại chị nhìn thấy em giống thiệt. Nhưng mà lúc sau thì ông anh chị bảo là nhìn thật ra nhìn em giống một ca sĩ ở miền Tây hơn. Ca sĩ cái thời mà 7X 8X này nhá. Bây giờ em bị sang chấn tâm lý luôn thì em mới lên 4 ngày mà 3 ngày bị cướp rồi. Em bị cướp cái gì? Em bị cướp bao nhiêu? 3 ngày em đều bị cướp hả? Trời ơi, em bị cướp hết bao nhiêu? Em sợ đến chỗ mà em không phải đeo thuốc tiền rồi, anh chị phải biết rồi đấy. Em bị cướp hết bao nhiêu vậy tổng cộng? Mình đặc hình của màn nữa là nó chơi ship thì mình ship về thì chúng ta tiện hơn. Nó còn cướp của em, nó còn làm dụng em bập cái thằng mập lùn hả? Sao giống cái thằng nhân viên ở đây quá ta? Ơi cái ấm vào anh luôn hả? Ây da. Jack, can you hear me? Đô đâm sao vậy? Đó, rõ ràng là em đô đánh châm đúng không chị gái? Mà có nguyên không vui là ngon á. Còn chấm muối như nhiều thôi. Là giống đô đánh châm mà. Chị có biết là Lên chùm có đem mất kiến đâu. có chứ, người ta đọc tài liệu là người ta đeo đó. Còn bình thường ở ngoài phát biểu thì người ta không đeo thôi, chứ lúc đọc tài liệu là đeo mà. Tại vì giống
quá nên là anh trai này mới bị cướp đó chị gái, bị cướp bao Nhưng mà ngày tôi lên xong luôn. nhưng mà tôi lên chân cao thì cũng lục quá tôi môi như lên chân. Thôi bây giờ Ý là em nói vậy thôi. nếu mà anh trai cảm thấy mình khổ quá thì đừng có dốc luôn lên chân nữa, dốc Pokemon đi, đi dẫn tóc màu xanh biển đi. Tôi chắc chắn là anh sẽ được cái thành phố này yêu quý thay vì là cướp bóc của anh, hiểu không? CCTV của hiệp pháp giúp tầm soát vũ khí có hiệu quả. Cô dắt em đi, thì cô bị đưa đi. Hình như là do em á. Thứ hai là đi cướp ngân hàng còn bắt em vô phòng ghét cái đó. Ngày thứ ba là em bị lấy mất cái sự trong trắng của em. Đau khổ Như cái vấn đề nó tính ra cái thằng mập lùn thằng phi cây nó ấu ẩm ấy ẩm á, phi cây á, anh miêu tả là cái thằng mập lùn nó đè anh ra. Vậy là anh mất tính địch thôi, không sao anh ơi. Mỗi một bộ sửa xe mà con cướp Đít của đàn ông là cả một vấn đề đó chị gái. Mất tính địch thôi cũng sao. Có sao đó, Không sao đâu. Bình thường mày dùng đồ đi cái gì? Nó có sao mày? em chạy chớn tâm lý sợ quá gạt bách xuống tụng người là gì đâu, mặc dù là không xài được đấy. Giờ mình lần đầu là mình sờ đúng không? Thì mình tiếp tục đi cho mình sờ nữa. Năm kia mình nội sờ đi. ủa nhỏ kia nó còn trong thành phố không ta? Ba lần mình sờ lần thứ tư rồi. Nhỏ kia nó còn ở trong thành phố không ta? Hay nó nghỉ rồi? Thôi em đi lại em làm tiếp đây. Đi đi. Giờ em có đồ ăn thức uống tiền bạc gì trong người không? Rồi chị cho em 300 cho nó đủ 2.000 nè. Đéo mà giờ có đi xăm cái đéo gì em buồn. Nè chưa đưa mà. Em nhớ chị đấy tại Sao cái hõm về nốt của em bị ngược hả em ruột? Ủa thì nó vậy thôi chứ nó gì nữa. Không phải đâu. Không, tại sao mới lần sau mà sao cái hõm về nốt của em nó kỳ quá. Không, có người ta có sẵn ở đây, người ta có sẵn ở đây nữa. Rồi bye bye em nha. Tại phố đi vũ trụ rồi chứ không còn cái hõm về nốt nữa rồi. Ví dụ như là mình cái đá một rễ mày. Ừ rồi. Thật ra đây là ghế của tao đó mày. Rễ dai. Đây là ghế của tao mà. Lòng biến chị này nó lọc cái về Gì mày? Còn đỡ hơn. Gọi là sắc mà cái thằng yêu đâu sao. This place is what defines means to fight our enemy. What do? It's in your instincts to navigate the cyber void. Không có gọi là body shaming người ta nha. chị lông lồn chị mọc lên tới đúng vậy. Em bắn dính mà bắn dính vô cái đầu nó đó, cái đầu nó còn nửa máu thôi. Anh bắn thêm một cái nữa là nó hình như nó đi rồi kìa. Hay mình cho nó đi luôn ta. Em cho nó đúng một viên vô đầu thôi đó. This place again. This place is where we'll find the means to fight our enemy. What do? It's in your instincts to navigate the cyber void. In most cases. Ê thằng tóc trắng. Nãy tôi lượm được cái súng này nè. Để tao test đạn thử con. Đi anh ha. Mày đi đạp xe bao giờ trong ha? Chưa. Đi đạp xe đạn nhiều bên. Mà con nước ngon tao khát quá à. Cọc. Được đó. Má cọc. Hết rồi. Ơi ai đây em nói vậy. Nói gì? Khác cái lạ. Khát quá, nói nhiều quá. Ôi ngon. Có bánh không anh? Nó nãy mấy thằng kia nó xin em hết rồi. Em thấy có vẻ như là bánh nước là cái thứ mà hả mình có thể xin qua xin lại. Ê, em cầm cái cây DP9 này lên em thấy bắn đã lắm. Cái đó mạnh hơn bình thường. Ngon á. Đẳng cấp qua bên vậy. Một phát headshot cái thằng ở bên kia luôn đó. Cho nó chết thẳng luôn. Ơi em có một con xe này đúng không? đúng rồi em có.
là số tự động hay số sàn? Số tự động hay sao á? Tự động hả? Ủa sàn số hả? Sàn mà ta, giống chị là số sàn mà ta. Nhưng mà em đâu có vô số gì đâu, em cứ chạy thôi à. Thì chạy số 1 đó. Chạy số 2 không? Vậy hả? Em chạy số 1 Em đâu đó. biết vô số đâu, em cứ chạy thôi, em tưởng nó là tự động. Giờ mình làm gì nè, mình đi gã xe hay mình đi đánh bài? Đi gã xe đi. Xe đi. Đi. Gã xe cũng nhiều đi. Gã xe đi có được không? Đi chị. Đi. Mình phải thay đồ không sếp? Chị mi này không đi chung với anh Bạch hả? Chị rủ đi gã xe mà không đi gã. Anh đi đâu rồi á? Ủa gã xe có phải đeo mặt nạ không? Có chứ. Trâu quá. Mình có mặt nạ không? Mặt nạ đeo cái gì á? Đeo cái gì? Trời ơi. Bộ này nó không có mặt nạ chứ. Đây xe này. Ơi. Xe bây giờ chưa? Em chưa. Gã xe rồi chưa? Em chưa. Biết cái trò nhảy ngày xưa không? Audition không? Em biết. Nhưng mà em chỉ có một bộ đồ này thôi, không đi được đâu. Mấy anh chị đi đi. Chứ nữa em đi quay hũ trả nợ đã, còn nợ ba mấy nữa hả? Quay hù gì? Nó mới là Nó quay cái vòng quay ở trong casino á, bữa giờ nó đứng cái đó chắc phải mà. Casino có không quay hả? Có 6 tiếng đồng hồ á, mỗi lần quay là tốn 500. Ủa casino có cái máy 77 chơi được chưa? Chưa. Chỉ chơi được cái vòng quay thôi. Cất súng hả? Có một kiểu vậy xui á, tại vì lúc mà gã xe á, anh không có ở đó, em chạy cái xe tới cái chỗ gã là em không có chạy được. Sao đem cất súng vô cái kho đồ của mình ta? Bỏ lên kho. Ai đưa tao giữ cho? Không. Ở đây. Tùng là xem Tùng. Đi, tao đi bên kia. Lên vỏ đâu rồi ta? Đây đủ 4 thì đi 4 đây. Ý là biết làm chưa? Chưa nhưng mà thôi, không cần đâu. Tính làm nó cũng đâu nhiều đâu. Đi bán chi ngon hơn chứ. Bây giờ đủ ấy không ta? Tao nghĩ chắc không đủ đâu nha. Tôi có fan gước rồi anh ơi. Không sao rồi. Uống thuốc không? Đâu mà nè. Thuốc gì? Ta tưởng khúc quá năng sức quá mày chị. Mình hay diêm đông của anh em có stream một like nhé. Đừng quên like cho tớ nha. Đợi xíu nha, đợi hỗ trợ. Tăng. Ai gọi điện hết vậy? Ủa em ơi, trong nhà có cái radar không? Cái radar ở xe ấy. Biết cái đó không? Cái radar để rửa xe giật. Chị ơi khoan lấy cái nhà.
Tăng. Tự nhiên nghĩ từ cái này mắc cười quá. Cái gì? Mà Cái tao gì? có một chốc ớt rồi đây cho mày một nghe không? Nói đi em. Tao nghĩ thôi tao thấy mắc cười rồi đó. Rồi nói đi em. Tao chuẩn bị nghe thôi, tao cũng đã thấy mắc cười rồi đấy. Thì nói đi. Cười lắm mà này tao nói cho nghe. Nói đi. Đi vào đi. Ở vô được. Rồi. Nhà tụi em. Nói đi. Ủa nó ra chưa? Chưa rồi, tao nè. Này chốc ớt ra đây nha. Rồi. Vì sao mà mày không muốn đi ra ngoài? Tại vì tao là mau trong. Không phải. Mau không muốn ra ngoài hả? Mau không muốn ra ngoài. Vì sao? Tại vì mày là mi hao. Tao hiểu rồi. Mi hao là may hao đúng không? Hay quá ta. Bảy rồi ta. Bảy. Từ giờ bình tĩnh này, giờ kể cho sếp mà sếp cười là nó buồn cười. Hay quá. Ủa sếp là nghe đâu sếp. Buồn cười lắm thiệt. Ủa trên xe Má mắc cười lắm sếp. Em nói thiệt, má em nghe em sặc ruột luôn. Em có xem góp cái miếng gà em đang ăn luôn á. Mi hao là mai hao đó em. Tôi là Mau Huy. Mà Mau Huy là mi hao. Tại sao tao phải ngồi giải thích vậy? Gì em trai? Chị ơi, chị bóc cơ hoạt động bình thường chị ơi, đừng uống cơ chị ơi. Anh bận đi gã xe rồi em trai ơi. Ok chị. Rồi. Chị đã lâu không? Không biết nữa. Nếu mà chị đã lâu em đi ngủ luôn, còn chị đã nhanh thì em đợi. Bao lâu vậy mọi người? 20 phút. Ok vậy em đợi nha. Em đợi nha. Một chốc ớt rồi đây cho mày mình nghe không? Nói đi em. Tao nghĩ thôi tao thấy mắc cười rồi đó. Rồi nói đi em. Thằng đó là tao chuẩn bị nghe thôi, tao cũng đã thấy mắc cười rồi đấy. Tóc trắng á. Thì nói đi. Mấy ơi cười lắm mà. Tóc trắng đó, thằng nãy của mình đó, để mình đó, BD á. Thằng nào thằng Giang à Thanh hơn? Trải nghiệm nghe. Tao nói tên Huyền mà. Trải nghiệm nghe nhạc trọn vẹn không quảng cáo. Giang à Thanh. Cái đầu thì cơ mà. Giang à Thanh đó hả? Giang anh em kênh chat còn sống không? Đi ngủ hết rồi. Em ơi, lỡ tay, lộn á. Cái dòng sầu Ngầu phết ta. Xóa hình thằng này được không? Xấu cái ấy của mình quá. cầm cầu nào đó mà không nhớ. Có những ngày nỗi buồn chẳng có tên, chỉ biết là lòng nặng chịu. Còn sống chưa ngủ hả? Còn sống luôn hả? Hay quá ta. Em còn rất nè. Tầm này 1:30 hả? Đâu ta? Đấy rồi. Cái người gâm hôn này sẽ đi vào á. Hôm nay không? Thành phố cũng còn 20 mấy người nè. Có gì kiếm tiền cho đi theo với Mau á. Trời ơi, tao đi kiếm tiền tại 4 người. Bây giờ muốn kiếm tiền
cho thằng anh trai. Thầy kiểu toàn là đi 4 không mà không biết ấy nào ấy. Dạo này đàn em đông quá. Peggy 18. Có không sếp? Ma hả? Con nhỏ đó hả? Nhỏ nó kiếm And gì? welcome to my shop. Nhỏ nó kiếm gì? When a customer Tại comes là to cướp fix his thôi. telephone, I put something very special on it. An amazing gift. And we have hidden cameras inside the store and outside on the street. So we see how they react. But first, we wait for a customer to come. Đi theo nhỏ đó là rủi ro rất lớn nha. Hello. Okay, there's something wrong with my phone that keeps freezing. I just pulled this phone. There's something wrong with the sound. I take a look at it, yeah? Okay, thank you. Peggy 18. Come with me to Chicago. You don't trust me. Em để ship nha. Có ai vậy? I'm the one who decides Thế your mày bị fate. chưa cấp hả? Em sếp đi em thấy sếp hơi buồn á. Nhạc lại gián đoạn bởi quảng cáo. Còn gì chán, mệt mỏi hơn với Spotify Premium. Trải nghiệm nghe nhạc Này rồi vẹn luôn nè khỏi mày. quảng cáo để hành trình về Buồn nhà hiu không à. căng thẳng phần nào. Giữ mood bất biến Nãy với tụi dòng người tao vàng. đi cướp Đặt xe xe súng. Spotify Premium ngay Súng hôm nay. đạn. Nói chung là chuẩn bị để có súng có đạn chia cho anh em. Nhưng mà tự nhiên có mấy thằng nào má vừa tới nơi mở Bạn công bè ty nói súng một đạn trò ra chơi bãi bãi giữa hứng sọ hay tí cả cây khi dưới ngay cả khi không có kết quả có thằng nào nhạc đứng vẫn trên góc góc luôn luôn xuống các sòng bãi kia quẩy. has to offer. Chân chơi gì mà không đăng ký You play as Spotify Aiden Premium ngay Pierce, hôm nay. a brilliant hacker whose criminal past led to a violent family tragedy. Quân mình chạy nhưng While mà trong seeking lúc justice chạy for giằng those co với events, nó thì mình đỡ you will turn the city into your weapon. bị cướp hết đồ tài Với sản luôn. Spotify, By bạn hacking có thể into nhanh chóng chia CTOS, sẻ bài hát mình central đang nghe operating lên Có mạng một xã cái hội. chuyện rất là Gửi kỳ lạ, bạn ai bè cũng bị cướp hết, And bạn monitor bị cướp hết đâu. every được citizen. nhiều hơn cả The đạo power mặt of dài. CTOS Thử ngay grows hôm every nay. day, but only a handful of elite hackers and Anh Bảy crooked thì officials không biết have been nhưng mà able to tao thì exploit it không thus chỉ không far. mất gì hết mà tao còn có thêm đồ nữa. Nó tự nhét vô túi You tao. have the power to hack into CTOS from your cell phone to gain access into anyone's digital life. Use over 60 different skills and powerful hacks to access bank accounts, personal data, sensitive secrets, and more. Now, is there anything else I can take a look at? In WatchDogs, tapping into CTOS opens up a world of opportunities. Manipulate every aspect of the city infrastructure to your own ends. Disrupt traffic, dribble communication, or simply flip the city's off switch in one massive blackout. Use your hacking abilities for good or bad. It's up to you. Trace criminal activities and intervene, or turn a blind eye. Stop illegal convoys from reaching their destination, or infiltrate organizations to stop Chicago's most dangerous criminals. But beware, every decision influences your citywide reputation, and you never know who's watching. Ộp rồi lại cho mày mình một ngày. Ộp rồi lại cho mày mình một ngày không? Nói đi em. Tao nghĩ thôi tao mày mắc cười rồi đó. Rồi nói đi em. In the hyper-connected city of Chicago, your personal connections will be just as important as your digital ones. You'll need good friends, protect yourself from great enemies. Meet Clara Lil, a fellow hacker who's as dangerous as she is seductive. I'm about to open the world. She's the trapdoor spider you never saw coming. You're not quite what I expected. And you're exactly as I expected. Hi. Who are they? This is Jordy Chin, your business associate. You need a body to disappear or an enemy to talk. You call Jordy. These people just had a simple chain lock on their door. I guess they want to have a good look at the pizza guy before they open it all the way. He opens the door this much, there's a chain right there. I slip him in and snip, and guess what? It's not the pizza guy. And then there's T-Bone. Clever, resourceful, pyromaniac. T-Bone plays by his own rules. Corporate espionage, crooked cops, big explosions, honey. We can't all be pretty in this game. But not everyone in Chicago is as helpful. Take Iraq.
a seasoned war vet who knows the battles of the future will be won through technology. He's also the ambitious leader of the Black Viceroy gang. It costed me business. And who do you think's gonna win between you and business? At the top of Chicago's criminal network is Lucky Quinn. He's fought for everything he controls, and he's still fighting. Experience has taught me not to be manipulated, not to back down. In the world of WatchDogs, your obvious enemies aren't your only ones. Another player can always be lurking inside your game, blurring the line between single and multiplayer. Contracts can be placed on your head, inviting other online players to invade your single-player game to try and hack you. If they reach your network, you can run, fight, or turn the tables with a counter hack. You can also explore your single-player world to find online contracts of your own. If you accept, you'll immediately enter another player's game, and you can try to hack him before he even knows you're there. In WatchDogs, multiplayer features blend seamlessly with the single-player experience. Everything and everyone is connected. Recruit fellow hackers and challenge other crews online in game modes like Decryption Combat, where speed and teamwork are required to seize data before the enemy can. Or go head-to-head with other crews in free roam mode as you battle in the shadows of Chicago's iconic buildings and landmarks. Turn your phone or tablet into the most powerful weapon in and out of the game with the CTOS Companion app, available on Android and iOS. Through the app, you can hack your friend's console.
Sheila, I'm at the spot and I'm about to head in. Alright, watch yourself in there. These guys are connected. If they weren't, you know I'd have them behind bars already. Somebody's keeping my hands tied, which means they've got friends in high places. Which means... They got the best gear money can buy. I'm counting on that. Don't get too cocky. I'm sending you all the information I've collected on them so you know just what you're getting into. Thank you, Detective.
Come on, let's do this! We need more guys! Got it! Damn, he almost hit me! What the? Hey, how do I turn this thing off? Got it! Got a ammo gas, get in cover! Over there! We're taking hits, tell my wife! Ah! Get down! Fucking done! Shit. Sống lại được rồi nè. Sống lại được rồi nè. Pay attention! Come on now! Get this girl! Roll's in here, how soon? Down! Get down! I'm on it! Hey, watch out! Go! Find it! I got nothing here. Nothing here. Moving on. I got nothing. Moving on. Hands up! What? Let's show this jackass who owns You this fucked with the town. wrong guys today. Keep it.
What's over there? I'm going in. Don't let him fuck with you. Give me a clear shot, and that son of a bitch is down. You got it. Hey, you okay? I'm gonna blow his damn head off. Watch it! No more fucking around. You have no idea who you're fucking with. You're a son. Let me see those eyes, cocksucker. Come on, let me see you. You want to get shot? Run home. Must be running low on ammo, huh, big man? Head over that way. Don't give me that. Just do it. Keep your head down. You don't have a fucking shit. Head down, but I saw This isn't good. Get me some more guys. Right. You won't get away that easily.
Everybody, wake up! God damn! Fucking take him out! We can't let you go! What's the matter? Afraid I'm gonna hurt you? You are in wait. This ain't gonna end well for you. You know what? Let's force him to his blind spot. Have a look over there. I saw something. Get down. You're right, Charlie. Look at him run. Coward! You scared. Take cover. See that thing? He's right there. You fucked with the wrong guys today. That's it. Use your grenade. Hey, you're a son of a... You know that? We gotta move. Keep out of... Come over there and shoot you. I'm gonna break your goddamn arm. Go harder than it needs to be. Must be running low on ammo, huh, man? What's that? Pressure him from the side. Buddy, we'll take care of you. Now you're just pissing me off. You have no idea who you're fucking with. How long are we gonna keep doing this? Stay low. You want to get shot? Show your face, and I'll make it quick. You see that? Someone check him. You don't have a fucking chance. Keep out of it. Man down. We can't let you go. You're only delaying the inevitable, asshole. You're a dead man, you hear me?
Go and get him! Find that fucking killer! Rusty shit. Now look over there. Whoa! Hey, you! Get him down! I'm done holding back! You scared? May have doubled back there. Go look! Where the fuck is he? Go find him. I saw him. Hey, there he is. Hurry it up! I know you're still here. I can smell that shit in your face. What are you waiting for? Use the fucking grenade! Time to fuck this guy up! Hold it! Ow! Yes. No idea who you're fucking with! Shit! Whoa! Sheila, I got her done. Haven't lost your touch, mystery man. I've sent your payment, and like I've said, there's still plenty to do with your game. I'll let you know. I'm fine, I'm fine. Hey, here, just take my arm. That's the one. Ah, Jimmy.
slow down. Never wink at a blind man. Never start a fight you can't cheat. And never trust a man who buys a pre-built computer. Tobias always did know how to get my goat, but he's stuck with me, so he's gonna have to deal. If there's a chance I can get him out of this, I owe it to him to try. I'm giving up a hell of a lot to do it, too. Like, for all I know, he's probably already split on me. Shit.
Ray, this place is amazing. I can't believe you live here. Lived. I'm past my checkout time. So we need to figure out what Bloom offered for your contract and who they paid. I need a way back into Bloom's system, but our date last night ended messy. So I'm hoping to find a CTOS access point that's a little less armed. Your old think tank. Is it still there? Bloom Forge? Yep, still there. Sometimes I raid their garbage for spare parts. Don't underestimate that place. It may have started as a hackerspace, but Bloom poured in money. Do not underestimate these guys. Expect engineering gone wild. Mad science on a corporate budget. Yeah, I think I can handle a few nerds with expensive toys. I'm bringing Eugene. Here, boy! You have a dog? I'm allergic to dogs. He's not a dog. Well, I'm allergic to cats, too. Yeah, I'm all set for Bloom Forge. If the doorbell rings, don't answer it. I don't think these guys use doorbells anyway.
electronic music. Is trending in social media after footage of last month's bizarre show appeared online. The rat-faced DJ abandoned his set midway through the performance after a run-in with alleged vigilante Aiden Pierce. Fans are left wondering, was the whole encounter staged, or was Default simply in the wrong place at the wrong time? Whichever the case, sales for Default's newest album have gone up. Only in America can somebody be completely anonymous and a public figure. I wonder what he's hiding under that mask. The Chicago South Club only recently buried their criminal patriarch, Dermot Quinn. But his son, Neil Quinn, was questioned by the CPD this week for his suspected involvement in a series of fire bombings throughout Mad Mile. We're told that although no charges have been made, police will continue to put pressure on the club to prevent another Lucky. Aiden described him, I don't think there will ever be another Lucky. Still, there's an infinite supply of assholes ready to step into his old penny movers. Great, that's what this city needs more of. Watch where you're going! Drivers here suck. Trust me, I know. The I'm from LA. cops in this town have gotta be blind. I see bad drivers get away with all sorts of shit. I'm done. What is... Where? What is she saying? Okay.
Okay, take it easy. I need to get in and out before they realize I've changed my MO. Dude belongs in the nut house. Oh God, he has a gun! Damn. They ain't slacking on security here.
They've got something set up here. Let's see if I can spoil the surprise. Sneaky. Brewer, I'm looking at lasers here. What kind? Lasers? How many kinds are there? Well, in the gas laser family alone, you've got 8 types, nitrogen, carbon dioxide, argon. Damn it. Security lasers. Oh, those are mine. What? Well, can you bypass it? Well, no, I mean, I ordered them before I got promoted out of Bloom Forge. I can't believe they kept them. The guys always did love retro tech, but you trip one of those, and Bloom Forge goes offline to prevent a breach. Shit. No way through for me. Eugene? You're up. Eugene's wired up to my phone, so anything I can do from here, I should be able to do the same through his camera. Bet these eggheads never saw this coming. They moved Rose and I into a proper Bloom lab this week, and we were introduced to our new project. They're calling it the Central Operating System, CTOS for short. Software to run an entire city. I knew we were going big, but this is big. We'll be working on a test site. We're calling it the Bunker. I met one of my new partners today. Everybody went quiet when he walked in. He's a hacking legend. Nice work, Eugene. Time to come on home. Looks like I'm gonna have to do some rerouting to shut these down.
looking at investing into our hackerspace, and that's got everybody at each other's throats. Some of us want to avoid the corporate control. Kinda goes against the spirit of what we do here, right? But on the other hand, we're talking about big money, and that means the projects get bigger. We could do something real here instead of just playing around. Bloom's promising we won't This place feels very you, Brewer. Thanks. I think. What were you working on before Bloom? Modular valve control systems built to expand or retract based on internal pressure changes. Oh, and the lasers. Yeah. Would rather discuss starship engineering. Dominic, and honestly, I could talk about this map for hours, but I only have a few minutes, so let's focus on the most important stuff. And let's focus on my favorite bomb site, and that is basement, because I really think you can extend and actually deny all of the entry points following these positions. You can have a player here play towards VIP, trying to deny the entry point of the double wall. You can have players in weapon holding towards these green stairs. They can help each other. The same player can help the player holding yellow side with the exit doorway and with also the staircase. And also you can have a player towards lockers that can help his teammates towards vault. Now you will see vault is very important in this bomb site. There is not a lot of vertical play here, only on this side of the bomb site. On the other side though, it's fully reinforced and vault is connected directly to it. So you need to reinforce these two walls, electrify them, because they're directly accessible from outside. And it's the same story for the top floor bomb site, because if you extend into kitchen, you will see that these two walls, they need to be reinforced and electrified, because also they're accessible from the outer balcony. You can this time have an extend towards barista, maybe to protect the trick with a Denari, with a Thorn setup, and all the way on the other side towards pool, you can extend towards Aqua with a smoke playing with a shotgun, for example, to hold the staircase, but also because that same player can then go towards his corridor here and with pit holes cover directly the entry to the zone side, to pool doorway. Now, for the ground floor, you'll see that most of the defense is from holding up top with vertical play, maybe with the Soul is denying the plant, maybe with the Pulse, with the Valkyrie, with C-Force. And if we switch to attack, the map has been laid out in a way that you always have a safe entry point. On basement, your Buck can rappel here, for example, and open the soft wall for you. If you go onto the ground floor, you can open the main door at the same time. And all the way on the backside of the building, same story here, you can get into registration office. There is not a lot of cover for defenders. And if you move up top, it's the similar story, but even better. You have this huge outer balcony with access with multiple doorways, multiple windows to the bomb site, or here to Tequila on one side of the map. And the same balcony actually connects all the way around on the same floor to a double window. And if you go into that window, you have direct access to pool, the bomb site of the top floor. Now, look at this main lobby and one player rappelling upside down. And this is my final gift to you. If you go outside and rappel up that crane that's standing outside of the building, you're gonna get a crazy view on the map, but also you're gonna get a rappel upside down. And that rappel goes directly into main lobby. Now that's the first one, you have a second one in the middle of the main lobby. Not only a second one, you have a third one all the way on the left side of the main lobby. 3 different rappels that you can take to contest anyone, whether it be the roamers or the anchors on site onto Barista. As you can see, this map has a lot to offer, whether it be for the attackers with safe entry points, whether it be for roamers, for heavy roamers and C4s and vertical play. In my opinion, it has a great competitive viability, not only in ranked, but also at pro level. Now back to you, Chris and Josh, for the rest of the panel. Thanks, Tom and Leo, for your very useful insights on this iconic brand new map. Here it is.
find the means to fight our enemy. What do? It's in your instincts to navigate the cyber void. In most cases, you'll just have to focus on finding the right direction. You need to just start putting in some effort. Luckily, it should come to you naturally. You're born of machine as much as of flesh. After you're done with this particular jumble of code, you'll gain access to one of a Ghostrunner's most useful abilities. Work with these rebels through Tier protocols. That's what happens when amateurs mess with some factions. Luckily, it should come. Chốc ượp ra đây cho may mình nghe không? Trải nghiệm nghe nhạc lúc chọn. Chốc ượp ra đây cho may mình nghe không? Đó. Excellent. Sometimes you will need to close in and attack simultaneously. Let me give you something to aim at. Focus. Visualize yourself in space. Be the motion. Hit them all in a single strike. No, that's not the point. All at once. No, focus. Again. Once more, take a breath, picture your destination. Go! No, again! Enemies won't line up for you. Adapt to their movements. Splendid. Sometimes you will need to close in and attack simultaneously. Let me give you something to aim at. Focus. Visualize yourself in space. Be the motion. Hit them all in a single strike. Perfect form. Once more, take a breath.
close in and attack simultaneously. Tôi chỉ test thử thôi, không phải tôi ghét mèo, tôi làm thế đâu anh em nhá. Sao để lấy được xe rồi, nó không có cách nào sửa được xe. Let me give you something to aim at. No, sensory boost give you time to aim. Use it. Once more, take a breath and picture your destination. Go! Ôi chó kìa. Con này mình có đá được không? No, again. Trời ơi, thật khổ nhờ, cái xe ô tô là cuối mình đâu này anh em. Mình vứt luôn đúng không? Thế rồi do mình không mang xe về trả nhá. Đấy rồi anh em ạ. Đây thì the enemies won't line up for you. Adapt to their movements. I see. Moving enemy is too hard to talk with you. Ê, mình đi đứng người xong rồi để thử mấy cảnh sát kia đến đây đi. Đấy. Đấy, thế là mấy cảnh sát kia đến là mình đứng người sửa luôn. Mình phải có hai luôn cơ thì mấy anh cảnh sát đến đây được.
hiểu. Với Spotify, bạn có thể nhanh chóng chia sẻ bài hát mình đang nghe lên mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè. Một bài đúng lúc còn nói được nhiều hơn cả đoạn chat dài. Thử ngay hôm nay! Đi metro mà phải xuống hầm là kết nối mạng yếu ngay. Lại đúng lúc đang nghe bài hát yêu thích nữa chứ. Đừng để cảm xúc gián đoạn bởi quảng cáo. Tải nhạc về máy kể cả khi không có kết nối mạng. Đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay. Có những danh sách phát từng rất đúng gu, nhưng bây giờ không còn đúng nữa. Trên Spotify, danh sách phát luôn có thể thay đổi theo bạn. Thử chỉnh sửa và sắp xếp lại các bài hát trong danh sách phát để phản ánh đúng gu của mình ở hiện tại nha. Pharmacity, Khám phá tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe nay. cộng đồng không phải là chỉ riêng một tổ chức, mà cần sự chung tay của nhiều đối tác uy tín. Thông qua những mối quan hệ hợp tác bền vững, chúng tôi cùng nhau xây dựng nền tảng vững chắc để mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và đáng tin cậy cho người Việt. On behalf of AstraZeneca Vietnam, we would like to extend our sincere congratulations to Pharmacity on the occasion of your 15th anniversary. Over the years, Pharmacity has established a very strong presence in Vietnam's retail pharmacy landscape and has played an important part of the country's evolving healthcare journey. We highly value the opportunity to have collaborated with Pharmacity during this time. Với Livestream nói riêng, chất lượng không chỉ dừng lại ở thành phần sản phẩm, mà là các nghiên cứu khoa học được kiểm nghiệm lâm sàng, công bố trên các tạp chí uy tín, đảm bảo tính đồng nhất, chất lượng đến tay người tiêu dùng. Nhưng để phát huy trọn vẹn hiệu quả đó, sản phẩm cần được bảo quản trong môi trường phù hợp, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về nhiệt độ, ánh sáng, điều kiện lưu trữ. Mỗi khâu vận hành từ vận chuyển, lưu kho đến trưng bày tại điểm bán đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng cốt lõi của sản phẩm. Livestream và Pharmacity không chỉ cùng nhau nâng cao chất lượng từng sản phẩm trên kệ, mà còn hướng đến một mục tiêu lớn hơn, mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng Việt Nam. In Vietnam, the commerce business requires not only consistent product quality, but also proper logistics, storage conditions, and a professional customer experience to deliver the best possible benefits to consumers. This is why Pharmacity's modern, standardized, and customer-centric pharmacy model provides the ideal foundation for a long-term partnership with Pharma. As Pharmacity celebrates another milestone year of growth, we are proud to be part of this journey. Quality is not only commitment, but something reflects every product, every customer experience, and the trust we continue to build with consumer every single day. Tôi đánh giá là những cái hoạt động của Pharmacity trong các cái hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng trong thời gian vừa rồi phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đạt được kết quả rất là tốt. Đó là cái thể hiện cái mô hình phối hợp giữa một tổ chức xã hội với doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và trẻ em nói riêng. Nhân dịp này tôi xin trân trọng cảm ơn Pharmacity và các cái đối tác đồng hành của Pharmacity đã đồng hành với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đem đến cho trẻ em Việt Nam chăm sóc sức khỏe rất là tốt và được tặng quà khám bệnh. Tôi xin chúc nhà thuốc cũng ngày càng phát triển cũng như là đồng hành với chúng tôi trong các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Pharmacity tri ân chân thành đến tất cả các đối tác đã tin tưởng và đồng hành cùng Pharmacity trên hành trình 15 năm phát triển. Chính sự hợp tác bền chặt này đã giúp Pharmacity từng bước mang những giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng, khoa học và phù hợp đến gần hơn với người dân Việt Nam một cách thuận tiện, minh bạch và đáng tin cậy. Má mày bố mày có dao. Sợ chưa, cửa cứng rất là sợ luôn. Thôi mình quay lại đây rồi. Không có xe khổ nha anh em nhỉ, quan hệ rất là ra đây chắc chắn là sẽ khó nhỡ. Đây là một hôm nào, đúng rồi chứ kìa.
heo ơi. Chú ơi, chú có ở trong thành phố không? Không có sao con gọi chú bắt máy con. À, chú có ở gần trung tâm không? Gần trung tâm hả? Không, chú đang tuốt ngoài Ba Lê Tô rồi thôi. Trời ơi, không mình gặp được với ai cả, con đang đi bộ. Con không thuê được xe tại vì là hôm qua con quên không trả. Rồi bây giờ nha, con thấy cái app Doctor không? Vâng. Con đăng lên còn một anh trai trước đi chơi. Em ở chung cư nè, ok không? Xin nữa mà. Rồi chú ạ. Được ạ. Rồi đó, quốc kỳ là 10 thằng nó tới cái đó con đi, đúng không? Ok ạ. Ok. Bye chú. Tôi sẽ gọi người đến để tôi cướp. Mày thằng nào, mày biết còi không? Mày biết còi không? Mày biết còi, tao lấy xe mày luôn, Now moving to the sector's main factory complex. Mày biết còi không? Lấy xe mày luôn. Au! Mày biết đây là cái gì không? Mày biết đây là cái gì không hả? Đứng lại thế nào? Đúng là có tiền là tiền không hại anh em. Chứ chỉ đăng bài lên. Ai đâu có không. Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step and every step after. From getting your domain to creating your website, email, and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. GoDaddy gives you the tools, the expert support, and the push to make it real. Your brand starts here with GoDaddy. With Udemy, there's a world of possibility at your fingertips. With one click, you're in the leading online marketplace for learning and skills. Want to become an AI expert? This is learning from real-world experts around the globe. Want to awaken your artistic side? This is learning your way. Want to switch professions? Help your team reskill? This is Udemy, the power of possibilities. Đăng tiền cái hả ơi, đăng bài. Gì đấy? Ao. Tao điên lắm rồi. Tao điên lắm rồi. Đấy. Tôi vẫn trên người đúng không? Thế mà vẫn đứng trong đỉnh cao thật. Mày thằng kia xe máy kìa. Đây thằng này đi xe máy này. Nào bảo đấy mật. Thế rồi không muốn dùng đấy chỗ lạnh nữa anh em ơi. À nhưng mà chỗ đau nhịp đau. Mà cứ nghĩ ra chủ táo bảo có cảm ơn cô em, cảm ơn em. Không sai mà. Táo bảo cái cầm súng bắn lên đường. Thì không có chủ táo nữa rồi. Có thằng đi xe máy cơ. Không có thằng nào đi xe máy mà. Không biết từng cách ghê mà, cách cái xấu hổ lắm. Nếu mà một bầy chó đấy làm sao mình cướp được. Hoặc là đi xe máy đi chứ. Hello chị Lan. Trời ơi. Có ai đó đi xe máy chứ, anh em có thể like được không? Có thằng nào đi xe máy. Đúng ra không đấy. Dơ bắn nó rồi. Không biết đây là gì không?
Đúng rồi, đâm đi, đúng rồi. Đâm đi. Đúng rồi. Tôi là kẻ phá thành phố. Đúng rồi, chắc không ê. Chắc không ê. Hello? Jack, can you hear me? Why, Jack? Right. Đúng nào không có đạn, có đạn đấy nha. It's the code name we used for you during Hôm qua là chị repair. mới bắt đạn vào rồi. Tình hình lực áo của chị dính máu quá. Đây là họa tiết của áo. Physics Research đã donate 6.900 đồng cho bà. Bố bà Lusuji bố nó bố quyết. Cái mình vào trong game này là mình phải làm sao? Là mình phải giống như người khác. Cái gọi là bố la cách là bạn. Cái con người này nó đã như thế rồi. Giang hồ không thể nào nói từ bố đau. Là không còn lương tâm rồi. Không hiểu không? Ôi, không biết là bánh cùi có được ăn không? Bây giờ tí thì Diego said you were all jacked up when he found you and it stuck. Do you mind if I call you that? thôi về tôi sẽ đi nơi để đi bộ không được chạy lang thang này đi làm đi ở đâu nhỉ? Đây là quán bar này. Có thằng nào đi cái máy nhỏ eo ở trong cổ không? Trong cổ điên luôn á. Chắc để tối à? Trời ơi, trong này đâu lên một vai mà trời ơi. Ôi thằng này. Anh ơi, anh có đi nhờ được không? May quá. Bây giờ tôi không biết đi đâu. Đi đâu nhỉ? Anh biết cái chở chị gái qua Đồng Liên. Tại sao lại chở tôi đi thôi đừng. Anh đã biết chở thì không phải đến lúc cơ không anh. All set. I've put together some gear. Once I plug in my Atma, I'll be able to monitor Keith's communications and keep you updated. Atma chip, the standard neural implant. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own Cortex interface. Mấy cô bé trong lớp là tìm cách và bắt chuyện vô cùng lạ lơi. Lần nào khi yêu lại em cũng như thôi em luôn nên riêng giờ cho thanh cơn chẳng có gì khác là những ký ức tối tăm vô. Trên những tôn chứng tư em trông ra người ta trong trong tin đang mang cảm giác hết sức trong dòng ngoài đường người về lưu thương cơn mưa lất phất làm mờ. Ôm cửa sổ đôi mắt vô chờ một lời giải thích từ phía anh ta thì có giải quyết được gì mà giờ này em chìm vào giấc ngủ trong âm nhạc du dương thì quảng cáo. Ủa? Với Spotify Premium, không quảng cáo nào có thể phá hỏng giây phút thư giãn hiếm hoi trong ngày của bạn nữa. Nghe nhạc không gián đoạn, tận hưởng trọn vẹn từng giây điệu. Đăng ký Spotify Premium ngày hôm nay. và trong những điều anh ưu tiên tên em. Chị đồn có người đợi nghe quảng cáo của Spotify phải không? Việc thật đấy nha. Xem ra phải thêm nhiều quảng cáo nữa để chiều lòng cả nhà đây. Đợi chứ, nhớ đăng ký Spotify Premium để trải nghiệm nghe nhạc không gián đoạn, giữ trọn cảm xúc từ đầu đến cuối. Đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay. Sai thời điểm đã đủ, thà giờ còn chọn anh thì coi như em chọn sai người luôn. Bạn ra khỏi nhà, bật một bài nhạc yêu thích để chuẩn bị tinh thần cho bữa ăn tối nay. Cảm xúc đang dâng trào thì quảng cáo chèn ngang. Mất hứng quá đi thôi. Với Spotify Premium, yên tâm tận hưởng âm nhạc không quảng cáo, giữ trọn cảm hứng từ nhà đến tận điểm hẹn. Đăng ký Spotify Premium ngay hôm nay.
Chỉ đủ vui và đi bỏ em giờ bao một ngàn cứ thế chưa. Em phải đau một lần nữa. Em tình yêu chỉ tồn tại trong giấc mơ. Em chưa oan trái tay một lời, em chỉ nói ít cười giỡn, đôi mắt trở nên băng giá hơn, em đã hút nhiều thuốc lá hơn, khói trắng cứ thế là khói trắng. Bây giờ tôi first stop is one of the few. Our first stop is one.
few remaining Cybervoid mainframes located in an old mining tower. We can use it to correct the corrupted parts of your We can use it to correct the corrupted parts of your code and hopefully restore your more sophisticated functions. Hopefully. There's no guarantee the data will be intact, but we'll cross that bridge when we come to it. You don't give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You left my heart in pain. You don't have to admit it now. You want me to stay. But I can barely use it now. You left my heart in pain. Our goal lies far above, at the core of Dharma City. This means we'll need to get out of the base district. With the chaos the rebels caused, it's going to be troublesome. How can you assist me? In combat, I'm afraid I can't. Cybervoid Remnant is the only medium I can interact with. I will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from that, just think of me as a voice in your head, one that you should listen to if you want to stay alive.